And good afternoon, honorable members. Question number 1. Honorable Minister, Water and Human Settlement. Honorable Minister Ramagapi. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a go dumedisa morana wa me. Me ke simolle ka go leboga mototegi mo parlamente wa shoshong ka potso ya gago ya ibuditseng. Ga se potso hela Mr. Speaker, ke potso ya batho. Me bile ke maarabe ka gore ke a itse ka bothata jo le ka kontraka e diegisitsweng. Kontraka e diegisitswe Mr. Speaker ka lebaka la lethoko la madi. Me ke maikelelo a rona gore re itswele pai e re ha madi ata mo financial year tang re bone gore tota re dira ka gothe gore batho ba shoshong le metse mabapi le bone ba bone thuti. Mr. Speaker, mo re go dira mo bogompienong jaana jaaka mototegi a itse ka lekgang ya lethoko la metsi ke yone kgang ya short term le long term. Me jaaka mototegi a itse o na mfounela mo bogauhing gore kana go maswe ga gona le ha ile thuti a ema ka dinao a bua ka metsi mme le nna ka ema ka dinao ka tshwara chief executive officer wa water utilities mme a leka bojotlhe le ene chief executive officer a bata additional baosara gore bogolo batho ba shoshong ba seka ba swa ke lenyora ka gore ba ne ba heketsa le gone go baosa mo ntseng go le teng jaanong ke nngwe ya dikgang tse e leng gore re di tshwere mme go ya pele e le mathata a sennela ruri Mr. Speaker. Go goga metsi gape mo piping yele e re ne re tsaya mo go yone ya North South Korea le ya Mahalape re lemogile gore ga e kgone boleng ja yone kana mo go teng capacity ga e kgone go siela batho gape jaanong re bone gore re tle re ntshe pipe e tanyetswa hela e le nosi e be ya go siela batho e sa tshepe mo go ya e tswang ko Phalape le tswang ko Mahalape jaanong tse ke tse leng gore re ikella gore re di dire go ya ko pele gore batho ba shosho le bone ba nne le thuti le ka yone kgang ya rationing ke nngwe ya dikgang tse leng gore re di lekile gore nya ba bangwe ba seka ba nwa mo gontsi ba tima ba bangwe re leke gore re dire gone mo ga bo rationing mme batho beso ke tshwanetse gore ke bua gore ke tlhalose gore tota go baosa ga go a lekana ka gore ga ngwe hela ga o tshela gone o ebile go a hela ya be le maiteko hela a nakwana we shall overcome e ta re ko pheletsong re ta goroga re ta henya moloko ha pele ga rona ke a leboga. Honorable Kenny Kinetiro Kapinga. Supplementary. Oh. Umunya. Sorry, Mr. Speaker. Supplementary Honorable Bagisama. Ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa parlamente mma ke leboga tona ka karabo ya gago mme tona mma ke re ke utlwe tlhaloso sente ha ka kgang ya the halted construction ya pipeline e ne tshwanetse go dirwa kwa gore ke utlwa tona o supa gore e tla dirwa in the next financial year gore ka gore tiro e ne e tsweletse ya bilwe e ne ya bilwe ya ntona mo e headline e emisiwa e bo go teta e budgetelwa e tata e tswelela in the next financial year because my understanding ka nako e ne e rolwa le tiro e tshwanetse gore e be e dirilwe bo ya go hela ka August ngwa go tang le gore kgaolo ya sesone e sologetse gore ka August next year e bo ena le supplement e be ena le metsi a enough ya no ke utlwa gore gona go tsamaile ka tseleng tseng ja ya bo helo ke ya housing motsamaiso dipuisano tsa parliament ya housing ja ka o tona supa gore ba bone bowser wa re kana gompe go bua ka seemo se e leng gore metsi ya kgaolo ya e le 7 ga ena metsi ka nako e ke buang ka yone moralane mosolotshane kalamare mutane bonwa pitsiso so le tobela ga ena metsi at this moment but you have got 4 bowsers mme bowser e 1 mo metsing e kana minister a bona eta kgona go thusa seemo se se kakwa ke a leboga. Honorable Minister Ramagapi. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Honorable Bagisama. Boammaaruri ja kgang ke gore go baosa go le esi ke simolola ka yone ke rile ga go a lekana batho beso
ke hela maiteko a gore motho a lale ka thothinyana e beile mo leleming ga se seo se se siameng go thelele maikelelo a rona a tetseng a heletseng ke gore batho ba sielwe metsi ga utlwa ke re tahenya yana ga re robale re ta ka maiteko othe a go bona gore go a ko pele re tshwanela ko re kgannye ya lethoko la metsi re e hedise ga se kgang ya šošong hela ko tswapong jaaka utlwa re kganye nngwe ya tswapong south a borre go botswang pipe yone e ne re thepa mo go one le ko go bona ga go lekane kore ga gona go peko e leng gore tota go a lekana teng mme le ke tsana mo go ya bobedi ya rakonteraka yo ke go thoka lesego mototegi gore ke be ke go bolela gore ga se yone hela kganye ile gore e ne ya emisiwa ka mathata a madi diprojekte ka bontsi tse di neng di abilwe tse di neng tse dingwe di ise di abiwe go nagatenya batho beso go kgarithegile a re neme re di beile ga le ka gore ga batho ba ka dira ra go ba duela ka eng ga gona se re ka ba duelang ka sone yaanong e dilwe ka lone lebaka le gore nya metata e tswelela ga se re intshitswe go thelele nna ka tshologelo mo kaoleng wa gore nya le bone ba reeditse ba ko šošong gore nya mme yone e tla helela e diwe re ikokobeletsa batho ba šošong mo kaoleng ebile re kopa maitshwarelo gore e be re sa ba siele metsi maikelelo ke gore tota re siele mongwe le mongwe metsi a kolobetse le leme la gagwe ke a leboga. Honorable Kenny Kinetira Kapinga, member for Kabongo West. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon. Question number 2. Honorable Minister for State President. Honorable Minister for State President. Mr. Speaker, Minister ke mo tlogetse ko all party conference go ra ba ise ba hetse go ke swa isa bonale ha nthuma ba dikira gore ke tswa teng ke mo tlogela teng ka. Who is the assistant? Assistant le no na le tiro ile konte ha boroni o fieta somewhere. Honorable Morolong, member for Katlen Central. Ke a go leboga motlotlegi mo tsamaisa dipuisano tsa palamente potso ke a boraro motlotlegi. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Assistant Minister Matoti. Good afternoon, Mr. Speaker. Mahalagi simule ka go leboga mo palamente wa Katlen Central re Morolo go ba tisitse potso e tswang go batswaneng go Katlen ya batlang go itse gore ministry wa rona o le ka he go tisa babeeletsi mo kgaolong ya Katlen district le mo Katlen Central constituency le gore mme re solohetse gore go go tlhama mebereko e le kae. Me Mr. Speaker me ke tlhalose jaana gore mo ministry wa rona o re na le lekalana la BITC la Botswana Investment and Trade Center le leng gore ke lekalana le le lebaganeng jalo le gore le lebelle babeeletsi ba ba leng teng mo lefatsheng la Botswana le babeeletsi ba ba ka tswang ba tswa ko ntle ga lefatshe. Me Mr. Speaker ha ke tlhamela ko dikarabo go na le ba komponi ya Master Farmer e leng gore maikelo a yone ke go thoma hatchery ko motseng wa Atishia e leng gore re solehetse jalo gone gore ba ta thama mebereko e selekanyo se se kanang ka 320 re solehetse jalo gore ba tla hira batho ba le 320 me project ene e tla simologa mo ngwageng o tang wa 2025 mo dikgweding tsa ntlha. Ha ke tsena mo go ya bobedi go na le project engwe ya komponi e bidwang go Whale Rock Cement ba ileng gore ke komponi e tswang go lefatshe la Hong Kong ba ba nang le maikelo a gore ba thome jalo madirelo a go dira cement ko Matebeleng ke gone ko ileng gore maikelo a bona ke gore ba le ko me re soletse jalo gore ba ba ka tlhama mebereko
e ko palong gothe e tsamaela ko go 500 mme e hantse e le gone ba simollang ke tsaya gore e tare ga nako ya tumela ya gore ba re tlhalosetse sentle gore ba o simolola leng ke gone re te re tlhalose jalo go na le ba Kgatleng farming community e leng gore ba kgatla ba jalo ba na le hatshe le le kanang ka selekanyo sa 4,000 hectares ko e leng gore ko ba bata gore ba te ba dire temo jalo e le temo ya dijo tsa leruo ko Masama ba dire jalo fodder production ko Masama mme re sologetse gone gore ba tla thama mebereko ya selekanyo se se kanang ka 1,000 jaanong ga ba setse le bone ba setse ba simolotse re tata re tlhalosa gore ba tsamaya kae mme Mr. Speaker ha ke tswelela go na le ba bangwe gape ba komponi ya Lifesteel e leng gore e mo Mamashia e leng gore e tla be dira ka ditshipi go melta ditshipi jalo gore ba te ba dire tse di amanang le tsa tshipi mme re sologetse gore komponi e be ka simolola mo ngwageng o tang ka October mme re sologetse jalo gore e dire mebereko ya selekanyo sa 500 people ke tsone tseo Mr. Speaker. Thank you. Honorable Kamal Jacobs, member for Lobatse. Kia leboga, Mr. Speaker, and good afternoon to you, sir. Tona o kopile gore re tsosolole potso e for a later date. Thank you. Later date, thank you. Honorable Karabo Sokret Khari, member for Mushupamanyan. Mr. Speaker, Honorable Khari o kopile gore later date, yes, sir. Later date. Honorable Likutlani, Reason Likutlani, member for Kalahari North. Thank you, Mr. Speaker. Minister Ulagaisia Ipankanya, later date. Soki Chakamazi. Honorable Aaron, member for Ngami. Kia leboga, Honorable Speaker, question number 7. Honorable Minister of Environment and Tourism. Honorable Minister Muluti. Honorable Minister of Environment and Tourism. Procedure, Mr. Speaker. No, there is no procedure. I'm looking for a minister. Minister of Environment and Tourism. Ki ikokobeditse morana wa. Ha nkuti pele. Wait, Honorable Minister Ramagabi. Olaetso Karab. Ra? Olaetso Karab. Nya ke ne ke re ki ikokobeditse, Mr. Speaker. On a different matter. Ako Okay, let's hear you. Let's hear you. Nya ki ikokobeditse, Mr. Speaker. Honorable Kutare re kopile later date. Me ke mo tshwaretse karabo. Yani that's why ke re procedure. Ne ke ra gore a ke tsore. Ya ga le kutlanya. You have the answer. Error. Okay, can we go back to question number 6? Honorable Reason Likutlan. Question 6, Honorable Speaker. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Kia leboga, Mr. Speaker. Kia leboga, Honorable Kutlanya. Karabo ya gago mototegi e telele. Mme hela ke ta summarize ke be ke ta ke go inela gore o kgone go ipalela. Mme hela jaaka ke kile ka bua ka dikgaolo tse dingwe kana ka batotegi ba bangwe. Lo yana ke go leboga rra itse gore o botisitse sello sa batho ba kgaolo ya gago mo parlamenteng. Mr. Speaker, metse ya Machaneng e leng Hukuntsi Mr. Speaker, metse ya Machaneng o ka kantse ya tsala re go botswa monno yo o tantsela ruri. Metse ya Machaneng e leng Hukuntsi le Khwabe Tshane le Lehututu Hukuntsi le Khwabe Tshane le Lehututu ba sielwa ke diba di le 4 di le 4. Mme Mr. Speaker ha di ba sielwa ke diba di le 4 yana ke tshwanetse re ke supe gore diba tse bokgoni ja bone ga bokgoni
go hitella se batho ba se tlhokang ko nteng ga go bua dipalo ke tata ke go di neela motse o mongwe Mr. Speaker metse e mengwe ya Maake Hunhukwe Monong le Ngang tsone di supply-wa ke Sediba se le sengwe hela ko Hunhukwe mme hela jalo Mr. Speaker le sone sa thaela gore se ka kopantsha bothoki ja motse mme Mr. Speaker hela jaaka common sense e bua ha go ntse jalo Mr. Speaker batho ba sena le ha ile thothi short term e nngwe hela ke gore bona gore batho ba nwa jang ba lele ba peile bogolo mme tsela e nngwe hela ke yona gore batho ba baosetswa mme ke tshwanetse gore ke supe Mr. Speaker gore gone go baosa gone mo tota ga go a lekana ebile ga go nko go lekana ebile go na le dikgwetho tsa teng tsa gore dikoloi di kgona gore di senyege ebile gape go a tura Mr. Speaker Mr. Speaker mme re na le mo go teng ke long term solution ke yone ya gore metsone ya bo Monong Zutshwa Ngwatle Hunhukwe Ngang di te di kgone gore di sielwe ka metsi a leng gore a taba tswa go Kgalagadi North le project e leng gore Mototegi ile hantse a tsweletse a bua ka yone mme Mr. Speaker ke tlhalose gore project yoneo ye ne re solehetse gore e ta siela batho ra kontraka mongwe o na ipeletsa mme mo go ipeletseng ga gagwe a hella a nna successful kana a tega ko tribunal mme ha sena go atega gape a bua gape a ikuela gore nya la ha ategile o ntse ga kgotsogala yone o isa kgang ko high court gone mong kana go ra gore ba le phata le ke sentseng ke le teletse mo gompieno ba le bone ba supa gore mme kana mo bogompienong jana metsi ga tekeng madi le one ga ayo di-project kana ditiro ka bontsi di emisitswe mme jaanong go raya gore ga re ke ra bua mo go tseneletseng ka kgannye ka gore ra kontraka o sentse a isitse kgang ya gago gape ko court jaaka le itse molao wa lefatshe la Botswana gore ga kga e sentse le ko court ga e dubadubiwe ga re e dubaduba ra be re le molato mme hela ne ke re ke se ka e tlogela hela ke re ko court ke be ke sa tsene le ko teng ka bokhutshwanyane hela Mr. Speaker ke tanela mokaolong wa me dikaraboga mme karabo e nngwe ya neng a e batile ke tshaba go e bala Mr. Speaker ka gore e telele ke 8 pages o kwadile gore nya di-cost ke bokahe mme re di kwadile ka botswerere ha re ta di monela Mr. Speaker ke a leboga Supplementary. Supplementary, Honorable Likutlane. Agere utile gore re karabo e telele e kwadilwe. Ya re gore di ntadingwe tsa yone. Di mo karabong e kwadilwe. Ke ra re botse o mutule tona. Honorable Likutlane. Thank you, Mr. Speaker. Me ke hete ka yone ke mutule Honorable Speaker. Me se sengwe a buileng ka sone ga tlhalosa straight away ka kganya gore ona bua ka kganya metsi a leng gore didiba bo Maake le bo Khwilengca ba sielwa ke sediba se tswang ko Hunhukwe yaanong go ga tlhatswa kganya gore kana Maake ga a connectiwa mo lineng yone ya Hunhukwe gore ke eng ya se connectiwa straight e kgona gore a ba setswe metsi ke gongwe ya di-question tsene ke di buile ga ke itse gore gore e teng gone ke a go studisa pele ke gone ke tata ke boela ko go wena. Thank you, Mr. Speaker. Minister Ramogapi. nya Mr. Speaker tota e teng kana karabo ya go utlwa ka no mo gakolana ke 1 2 3 4 5 6 pages Mr. Speaker e leng gore ya go bona putswa telone le tele anong ke le ka gore ke se ka jala batho tegina go ke soboke ke ta go enela honorable mo buditse putso e bothale thata wa e bona le wena gore e ta go di topota di bona. Supplementary. MP for Ngami.
Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister of Environment and Tourism. Honorable Minister of Environment and Tourism. Honorable Muluti. Sorry, Mr. Speaker, ne ke santse ke ile ko briefing ya ga Tautona. That's why I came late. Question. Question number 65. Yeah, thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Mototeri mo Parliament, Aaron, for your question. I do not need to repeat the question. I will just go straight into the answer. Tota potso ke gone go gore marere o eletsa go itse gore a go ka epiwa didiba ko mahelong a rileng gone go leka gore go thusiwe diphologolo gore di te di tsamaele ko. Mr. Speaker, the destruction of farms by elephant is a great concern to the Ministry of Environment and Tourism, as it affects livelihoods of communities who are dependent on cultivating land and rearing livestock. To reduce human elephants conflict, my ministry human wildlife conflict, my ministry has and continues to drill boreholes in protected areas and other strategic places in wildlife management areas to keep most elephants away from human settlements. However, provision of water along migratory pathways used by elephants in the delta while searching for food and water will not help to resolve human-elephant conflict, especially the destruction of farms. There is enough water in the natural water bodies in the Okavango rivers, Okavango rivers. As elephants wander around looking for food, they will indeed enter and destroy farms along their migratory routes. So taking with avoid. Mr. Speaker, the only barrier to stop elephants from destroying farms is electrified fences. The ministry is encouraging farmers to cluster their farms together so that they can be assisted with electrified cluster fencing through the Conservation Trust Fund, CTF. Mr. Speaker, let me also remind this Honorable House that Section 46 of the Wildlife Conservation and National Parks allows the owner or occupier of land or any agent of such owner or occupier may, subject to the provisions of this Act, kill any animal which is causing or threatens to cause damage to any livestock, crops, water installation or fence on such land property owners, to protect, kill at any wild animal that destroys or threatens to destroy property. In this regard, lawful methods of killing should be used, and the killing should be reported to the Department of Wildlife and National Parks or to the police. Honorable Nkawan. On the issue of adequately resourcing the Department of Wildlife and National Parks to drive elephants away from community areas, Mr. Speaker, resources required by the department will not be deemed adequate in the short term. The ministry has and will continue to do its best to resource the Department of Wildlife and National Parks to adequately perform its duties. Unfortunately, Mr. Speaker, the needs of the Department of Wildlife compete with equally important needs of their departments, of other departments of the ministry. Mr. Speaker, currently, we do not have enough financial resources to meet all the requirements of my departments, Wildlife Department included. We will, however,
continue to look for resources to empower the Department of Wildlife and National Parks to enable it to be in a better position to deliver its mandate, including driving elephants away from human settlements as we desire, Honorable Member. In that pursuit, in addition to promulgating enabling legislation and strategies, we are also working with like-minded local and international conservation agencies to build capacity and acquire the much-needed resources. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister, ta ke re ke a utlwa le supa gore go na le mahelo mangwe a ile gore le thusitse ka go epa didiba mme ka gore ke mo palamente wa Ngami. Now to be specific, I would like to know gore area ra tse ile gore le lekile go dira maiteko ya Mongami ke dife. Question number 2, are you aware that migratory routes for animals are influenced by food and water resources? Le gore, are you, question number 3, are you aware, Mr. Speaker, that when we have good rains, distractions to farms are less as compared to when we have less rain? Ka bokhutswane ke gore nako tse ile gore go le shekere batho ba lemile pula ga iyo mo ile gore mo ba go robelang ke gone mo ba ka go robang ke gone mo ba ka go ja ke yone nako ile gore ditong di a boa di tamasimo ka gore ra itse gore ha metse a seo ko magobeng di boa di boela mo di ka bonang teng metsi a be di hita ka masimo. In short, I must say, by virtue of my experience over running about 30 years, I would regard myself as an expert in animal behavior, and I know very well where we can curb this problem because areas like Savuti, we managed. Be short, Honorable Aaron. We managed to control the situation ya diphologolo between Lenyanti and Savuti. Ka mo go tshwana ke dumela re ka go dira. Ha o ka nna le nako le nna nka go thusa. Honorable Minister Muluti. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga Honorable Aaron. Tota I like the spirit. Michael. I like the spirit. So nesa gore re ka thusana ka gore dikgang tsonetse tsa diphologolo. Ke dikgang tse leng gore re tlhoka gone gore re thusaneng go bona gore batho ba kgaolo ele ba ka thusega ka tsela e ntseng jang ka gore tsatsi le letsatsi ke dikgang tse di re tshwenyang, and therefore I'm going to be engaging you, indulging you so that we work together go leka go bona gore dilo tse re ka di thusana ka tsela e ntseng jang. Mme no botsa gore ke mahelo a go epilweng didiba. Tota didiba di ne di epiwa kgakalanyana ga noka e le gore mangwe a maikelelwane a go dira jalo e ne e le gone gape go hokotsa gore diphologolo ka bontsi di seke tsaya kwa because di ne di khosa tshenyo ko letshitshi la noka. So mo Ngami ga ke itse the exact spots tse go epilweng mo go tsone, mme ke kopile ba lephata gore mo bekeng e tang e re ga re tsamaetse gone kwa re go leka go bona mahelo one a o ta lemoga tona gore ke santse ke le moša mo lephateng jaanong ke santse ke leka go bona dilo tse gore e te re nako e tang jaanong ke bo ke le araba ka dilo tse ke di boneng tota mme ga ke ya ko ke a go tsaya gore le wena re te re kgone gore re bone dilo tse mmogo. Supplementary. ga ke se ke hetse go araba me ke arabe ya boraro yo a neng a botsa gore a ke a itse gore di-migratory routes di influenceiwa ke gone gore dijo le metsi di hakae. Tota ke a lemoga gore go ntse jalo. Ke a lemoga gore Further supplementary. Honorable ke kgonegile, member for Mount East. Ke
ke a moetsela mme nna re ile re ile go rile go e later date-iwe. Later date. Honorable Mothalema Mwalusi, member for Nkangi. Thank you, Mr. Speaker. Question number 9. Honorable Minister of State President. Still not here. Honorable Bukhatsu, member for Lentswele Taole Pep. Later date. Later date, Mr. Speaker. The date. Honorable Kariso Thomas Musi, member for Habane Mankhodi. Mr. Speaker, question number 11. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister Salakai. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Ke a leboga mototegi mo parliament wa Habane Mankhodi. Re Musi. Mototegi o na eleditse go itse potso tsa go dipedi. O na eleditse go itse ka seemo sa kago ya tsela e yang kwa dikgotleng kana mo go bidiwang go to access roads go tswa mo tseleng ya A1 e gaufi le kgale go ya go kgotleng ya Mankhodi. Segolobogolo a eleditse go itse gore se se bakileng tiego ya go simolola ga kago ya tsela ke eng e sa bolong go abelwa komponi a re ke ya Pangaston ka kgwedi ya di 10 September ka madi a kana ka 111 million. Ke ne ke re ke arabe jaana mototegi motsamaisa dipuisano tsa parliament gore kago ya tsela e sa weleng ka tlase ga development managers model yone ya Mokolodi access road e simologile ka kgwedi ya ngwana a tsele monongwaga ya November 2024 mme solofetse go ediwa ka kgwedi ya Lwetse ngwaga o tlang September 2025. Motsamaisa dipuisano tsa parliament nka tlhalosa jaana gore tshimolodiso ya kago ya tsela e ne ya diega go simololwa ka ntata tse di amanang le tsa contract kana contractual processes or contractual obligations. Go ne go le botlhokwa mo parliament gore dilo tse kana dikgang tse di konetelwe pele ga tiro e ka simololwa. The second part of the question, motsamaisa dipuisano tsa parliament, ke ne ke eletsa go tlhalosetsa mototegi mo parliament jaana gore lephata le mo maikaelelong a go lekodisa banni ba Mokolodi pele ga kgwedi ya Sedimonthole e wela ya December 2024. Hela jaaka gongwe ba Environmental Assessment Act e laola. Maikaelelo a phuthego e tla bo e le go lekodisa banni ga mmogo le go rerisana le ba ba tshwanetseng go sutisa ditlhabololo tse. Nka tlhalosa jaana mototegi gore ha godimo ga se go tla nna le tekodiso ya batsayakarolo botlhe ba ba amegang, the stakeholder community kana stakeholder meeting, dikgwedi dingwe le dingwe tse tharo ha tiro e ntse e tsweletse. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament, ke a leboga mo parliament. Honorable, are you asking for supplementary? What? Thank you, Mr. Speaker. Nyame ke lebogela karabo entle e tona. Mme ke ne ke re hela ke botse gore kana tsela e na le 4 kilometers go tsena mo motseng wa Tloaneng. A gala ka la akanya gore gongwe le ya tolosela go tswa ga kgotleng go tsena ha tseleng ya Tloaneng gore kopanye metse e mebedi go ska ga nna le phatla e leng gore go nna le 4 kilometers nyano o sena ntskontiri. Ke a leboga. Honorable Minister Salakai. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga mototegi mo parliament. Kana ditogamano tsa tsela ke di tletse mo go rang gore dikgang tsa gore gongwe go bo go togetswe ka thoko tsela ya Tloaneng ke dikgang tse e leng gore gongwe
ga ke itse gore di ka tswa gongwe go bakilwe ke eng gore ba e tlogele. Ke tla bona gore ke dira jang tona. Re tla tshwanela ke go kopana nna le wena re buisane go bona gore a mme madi a letla letseno la letla gore re ka tsisetsa batho ba tloaneng tsela ka gore ke tshwanelo ebile ke maikaelelo a goromento a UDC gore gongwe le gongwe ko bathong ba leng teng tsela e gore ke go bone. Jaanong ke a dumela gore ga o bona o bua ka go buang ka teng o lemogile gore go na le matshwanedi a gore tsela e ko tloaneng. A nna le wena re buisane mo Tutlegi. Ke a leboga. Honorable Helen Pushimanyining, member for Mopane Metsi Mothabe. Thank you, Madam Mr. Speaker. Speaker. Question number 12. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Madam Speaker. Honorable Speaker, ke buisantse le Honorable Deputy Speaker gore re suteletse kgang ko pele. Potso ko pele. Later date. You confirm, Madam Speaker. Confirmed, Mr. Speaker. But wangitatse beka kono bo butali. Clarification. We go back to question number 2, right? Honorable Kenikine Tiro Kapinga, member for Kabongo West. Mr. Speaker, it seems that the ministers responsible are still not here. I think maybe we just leave it for another date. Okay. Question, ma'am. Question number 9 is still same minister. There was one for traditional affairs. Was it answered? Other honorable members, there is a question without notice. We'll go to the question without notice. Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Mr. Speaker. Question number 13. Honorable Minister of Environment and Tourism. Ke a leboga tona. Ke a leboga mo parlamente, ke a leboga Mr. Speaker. Le tana le ntse le intshwarela ke re tona ke toetse go nna ka ko ke ra ba kokwana ke re ke matona. Ano a ke bona mmusi a le ka kwa ngwe ke akanya gore ke tona. Ke lebala gore ba fohe. Potso, Mr. Speaker, to ask the Minister of Environment and Tourism if he is aware of the ministry's ongoing construction works in Kasane, which is on a grave or burial site. If so, why is the ministry continuing with construction while they have discovered such a tragedy? My response to that, Mr. Speaker, is that it is true that the ministry is constructing 150 institutional houses on plot 9478 in Kasane, where human remains were unearthed during excavations. Ke boammaaruri gore lephata le aga mantu kgotsa le aga bonno ja badiredi mo lehelo le leng gore e rile ha re tsweletse re aga ra hithela ile gore mo teng go na le mabita mangwe a bogologolo a leng gore go ne go sa itsewe gore a teng. Mr. Speaker, let me address the question on why we are continuing with the project by providing a background of the project. On the 12th of April 2024, the ministry signed a contract with SHAPS Construction Pty Ltd for the relocation and construction of 150 institutional houses in Kasane as part of the Kasane Kazungula redeployment project. Mr. Speaker, in preparation to commence construction, pre-construction activities required under the law were undertaken as follows. A,
The construction plot measuring 8.5 hectares was applied for and allocated to the then Ministry of Presidential Affairs by the Department of Lands on the 8th of February 2022 to accommodate the 150 institutional houses and 3-story integrated office block. B, the plot is part of the approved Plateau Hospital layout, which was to be serviced by the then Ministry of Lands and Water Affairs, rather. As part of the engineering design, Mr. Speaker, for the servicing of the layout, MLWS was issued with an archaeological impact assessment clearance by the Department of Museums and Monuments on the 17th of August 2020 and an environmental impact assessment clearance by the Department of Environmental Protection on the 21st March 2021. Both studies had not identified any graves within the project area. Ka tsela e ntseng jalo, go raya gone gore at this point go na go sena sepe se se supang gore go ka tswa go bo go na le mabita ho. Detailed architectural and building designs for construction of the 150 institutional houses and an integrated office block prepared by the ministry were approved by the Chobe District Council on the 7th July 2022. On the 31st of May 2023, the project was issued with a waiver for the archaeological impact assessment by the Department of National Museums and Monuments as the plot was previously developed. So these previously developed plots, the brownfield sites. And therefore, how no hitela ile gore go ntse go na le dikago go agilwe. Tota hela the expectation is that due diligence would have been done pele to ascertain gore ha gona tsone dikgantse tsa mabita a bogologolo jalo jalo jalo. So on the 18th of August 2023, following the submission of a project brief by the ministry, the Department of Environmental Protection made a decision that an environmental management plan should be prepared for the proposed developments as opposed to a full environmental impact assessment. This was for the same reason that there were some existing developments on the plot, which was a brown field site. The above were deemed to have satisfied the environmental and archaeological impact requirements as per the law, and construction was cleared to proceed. Mr. Speaker, regrettably, 2 months after commencement of construction, including clearing the bush area, the contractor discovered the first presumed human remains on the 8th of July 2024, and the area was immediately cordoned off to report to the relevant authorities, including the Botswana Police Service, District Commissioner, Council Secretary, and DNMM as per the Monument and Relics Act 2001, section number 19. The BPS concluded their investigation, that is to say the Botswana Police Service concluded their investigation, including laboratory analysis, and confirmed that they were human remains. Mr. Speaker, following the discovery of the first finding, the ministry instructed the environmental consultant, being the project's environmentalist consultant, to conduct additional archaeological assessment of the plot. The consultant submitted an archaeological management plan to DNMM on the 7th of August 2024. Based on the management plan, Mr. Speaker, and the Monuments and Relics Act, the following recommendations were made. A, that the project proceed as these were chance discoveries, and also the distance between the findings were far apart, and this is in line with international best practice. Ke gore mabita go no go supagala ile gore gore ka langwe ja teng go na le mo go tweng chance deliveries gore o le wetse ka phoso dibita le ano go na ga isupa gape gone gore mabita one ana sa thomagane jana jaaka mabita a dira gore le lengwe le le hale khakalanyana a sa bapa. So ka tsela e ntseng jalo ministry o bo ile gore tshwetso ke gone gore
according to international best practice, ha go ntse jalo mo go bidiwa gore go to di-chance findings, then go raya gore construction can go ahead. And that the ministry engaged an on-site archaeologist to immediately carry out monitoring daily and better manage of any other chance findings which may occur in line with provision of the law and international best practice. So, ke gone ano tshwetso e beetse wa gore go nne le a full-time archaeologist on site gore tsatsi le letsatsi ha go theogetswe a ba ka kgona gore a ba ka potiela go bona gore a go ka tswa go bona le seemo se se tshwanang se re neng re setse re se lemogile. C, that trial test pits be undertaken on the rest of the site, particularly the sandy areas that are consistent with burial practices of the area. Gone gore go dirwe di-trial test mo lehilong lone leo. Mme thata-thata ko go lang le mothabanyana ka gore go itshupa gore go hitelwa ko go nang le mothabanyana ka gore ga o tsamaela ko pele go roki kgotsa go mantswenyana. So kwana kwa go ne go sena mathata ano go lebega e le gore mathata a ka tswa ba le ko go neng go setse go itshupa gore go na le mmu kgotsa mothaba o ka epegang gore go hitwe. So di-trial test pits di ne di ga dirwa gone koo. It is on the basis of the above, Mr. Speaker, that the ministry did not discontinue the project. The ministry has engaged a resident archaeologist to undertake further archaeological investigations, including extensive community consultations, and ensure compliance to the legal instruments. Mr. Speaker, extensive consultations were undertaken prior to development of the area as part of the AIA and EIA clearance for the Plateau Hospital layout mentioned above. The review process for the above studies, as provided by the Environmental Assessment Act of 2020 and Monuments and Relics Act 2001, demand thorough consultations, including Khotla meetings, and these consultations must be widely publicized in local newspapers and in the government gazette. Further localized consultations were carried out during the preparation of the project EMP. Mr. Speaker, I wish to inform this House that the human remains exhumed during the excavation have been handled with utmost respect and care. Currently, they are securely stored in a dedicated room at the project office, with materials from each grave carefully labeled to ensure proper identification and preservation. Plans are in place to transfer the remains to a mortuary, where they will be kept temporarily while consultations are finalized with interested and affected parties. Thereafter, the remains will be reburied in accordance with the cultural and traditional norms of the area, ensuring that dignity and respect are upheld throughout the process. Mr. Speaker, as already explained above, the competent authorities did not deem it necessary to halt construction. Additionally, as part of the archaeological management plan, the ministry revised the layout of the houses being constructed so as to secure the bulk of the suspected burial site for preservation, while allowing construction on the rest of the plot. This will allow for the reburial of the discovered human remains at the suspected burial site once the development is completed. This is in addition to the implementation of the archaeological management plan. Go raya gore re ne ra tshwanelwa ke gore re movele ko morago tsone dikago tse ne re tshwanetse re di dire re bo re tlogela site e go lebegang re tsaya gone gore mabitana a ka bona re bo re tswa mo go re boela ko morago maikelelo ke gone gore yone site yone eo go to go hithelwe batho ba mote re bo re dira site gape e leng gore e lebega sente thata go ha bone batho bone bao seriti se le gore ba se tlhoka mme gongwe ke digele ka gore gone go ta go goroga mo nakong ya gampieno ga re itse re kgone gore o pea goroge go ta go supa gore ba ga bone ba ne ba hithelwa koo mme re santse re tabo re le mo tseleng ya go consulta go leka gore gongwe re ka kopana le bangwe ba e leng gore ba ka tsobo ba ka itse ka ditso ka gore go lo mo go itshupa ga e le gore mabita ke a e leng gore a diragetse bogologologolo thata ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mapulanga. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a go leboga tona
ka karabo. Mr. Speaker, o tla dumelana gore maloba ke boditse potso be go latolwa gote there is nothing in the records. Mme gompieno I can tell you gore go ne go nnewa hale from 68, 78 ba bolelwa gore go dugelang ko kasane yo ko tlase. So ga ke itse gore ga go ta go te bogolo go tewa di-date dife because le bita la 68 le santse le tshwana gore re ne fresh santse le ka bonala santse o ka itshela motho. So tona a re ba nnile le extensive consultations. Ga ke itse gore ona di-date di petsa ka di supa gore the community was consulted. Ka re go na dikgosi go na le baeteledipele ba motse go na le batsadi. And to date, ga o kwa epeola motsadi wa motho o botla ore ke di-chance discoveries. That statement I don't think is proper. Ka re go hone go nna batho. So ke ipotsa re process ha e bala it's accurate, but is this happening on the ground, Mr. Speaker? Because go mona ke tsaya gore it's either ke go undermine morafe o nnago kana it's a perpetual discrimination jaaka constitution ya Botswana e bua gore go na le ba ba ka tsewang ka thoagalo go na le ba sa tseweng ka thoagalo. Ga ka ka re go discover wa mabita be go twe ke di-chance discoveries. Ke ne ke re ke kope tona hela gore kopa re ba eme go consultiwa morafe ba eme ba simole process e wele sentle ka gore sa se dirang se this debushing ya e bua date ya yone e ha moragonyana thata mme ba ne ba tswella hela ke sone se ke assure gore le ha ke re ka ya go bata di date tsene go consultiwa ka tsone Mr. Speaker, I doubt gore there was an extensive consultations ka jalo batsadi ga ba itumela re kopa gore tona na mali le dire process ye tshwanetseng ye tlotla mongwe le mongwe re dumelane gore re puso ya ditshwanelo tsa batho kopa gore le eme re go helletsa process ye tshwanetseng. Mr. Speaker. Honorable Minister Mulutsi. Ke ne ke re ke a utlwa motutegi mo parlamente mme ke supegela gone gore mabita ha a leng teng jaaka ke tlhalosa go ne go sa bona le gotlhelele gore go ka tswa go bo gona le lebita kana ra itse gore lebita la Motswana le senang tombstone gantsinyana go ne go bewa mantswe around ha ngwe le ha udimo tota go supa gore go na le lebita mme ka nako e re buang ka ga yone tota tseo di ne di seo mme gape consultation go tsa morero o dirwang mo di green field siting le o dirwang mo di brown field site e pharologanyo kana the brown site field ke e leng gore go ne go na le dikago tse e leng gore di sa le di agilwe nako eo mme rile ga di agiwa go ne go dirilwe tsone ditshekatsheko tsonetse. So consultation e ke buang ka ga yone ke morero o no o dirwa le di-neighbora sa mahelo one ao ka lobaka la gore e ne se lehelo le lesa le go neng go agiwa mo go lone. So ka ga molaong ga o dira dikago mo lehelo le le ntse le agilwe le na le dikago ga go tshwanela ga wa go dira dikago mo lehelong le lesa ga o tlhoke gore o dire merero e tshwana. So go harologanngwa ke molao. So ba lephata la rona ba ne ba dira morero o tsamaisana le molao wa gore jaanong ga e le gore ke ko di brown field siting molao o dirisiwang ke ohe. So ka tsela e ntseng jalo go raya gone gore re ne ra ske ra go consulta setšhaba ko dikgoteng ka lobaka la gore e ne ile brown field site mme ga go ntse le go na le molao o tsamaisang tota hela ga re na maikaelelo ape a gore re ka discriminata morahi ope ebile ke go maswabi thata gore ope a ba ka akanya gore mo nakong ya gampieno go na le morahi ope o ka kgethollwa mme ebile ke kopa gore mo parlamente mahoko one a bo go kgetholla re ska ne ra dirisa ka lobaka la gore ga gona ope yo e letsang go kgetholla ope jaanong re leke gore mo nakong e tang re senke ditsela tse dingwe tse e leng gore re ka bona gore re ka resolve dikgang tse ka tsela e ntseng re sa dirise one mahoko
a go ka akanya gore go na le motswana mongwe yo o ka nyadiwa re tota batswana bote mme ebile puso e ke puso ya setšhaba sotlhe e senang maikaelelo ao yaka o bona ke go rata mo go kana mokaolengwe wane kgang ya chance discoveries it may sound gore o ka re ke ka gore ka re chance ke le go kohela le le tshamikanya ke yone terminology is the nomenclature e dirisiwang gone ko thulaganyong tsone tse gore mabita a bonwang gone go sa sologelwa mme ebile a hithelwa e le gore ga gongwe a mabedi a mararo ebile ga a bapa mo go sa supeng gore go na le a common burial site ga go bonwa a ntseng jalo go ya ka language e dirisiwang mo thulaganyong go at those are chance findings so ga se gore ke le hoko lepela la lenyatso it's a terminology e dirisiwang mo go yone field yone eo o no bua gore re emise project mme jaaka ke tlhalositse ka ha molao ke neng ke ntse ke tlhalosa le ka re consultileng ka teng le ka ha molao o buang ka teng gore ha go ntse ana go consultiwa jang ha go ntse ana go consultiwa jang rona ne re akanya gore project e re jaaka re tsweletse jaanong re tabo re consulta regarding yone di-remains tse re setseng re di bone ne re akanya gone gore batho ba tšhobe ba ka nna le tshiamelo e seng kana ka sepe ka gore kana go lomo ke dithabololo tse di tona tse di lekang gone go bona gore tšhobe le batho ba tšhobe ba ka ta ba kgona go bona ditiro ba ka ta ba kgona gore yaano ebile ba attracte bajanala go gaisa gampieno mme seemo sa tšhobe le sone se thabologe makgasa a galeale le makgakgarapale ga re eletse gore ka moso re bo re ta re ke mo palamente yo o ganang dithabololo di akwa mme ke tsaya gore re ka tswelela ka go buisana le botsadi mme re ntse re tsweletse ka dithabololo ka gore nna ke dumela gore batho ba ko tšhobe ba eletsa dithabololo gore di tswelele ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. We have done justice to questions. The time is not on our side, honorable members. Honorable members, I understand that the Minister of Finance has a paper to table. The statement will come later. Thank you, Mr. Speaker. Pursuant to Section 4 of the Botswana Savings Bank Act 1992, I hereby table the Botswana Savings Bank annual report for the year ended 31st March 2024. Thank you, Mr. Speaker. Let the paper be tabled. Order, honorable members. Honorable members, I understand that the Minister of Finance, His Honor the Vice President, wishes to invoke Standing Order 41 and make a statement. I'm satisfied that the statement satisfies or conforms with the whole of Standing Order 41. So, Your Honor the Vice President, you may make your statement. You may approach the podium for ease of making your presentation. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the state of our public finances, by any standards, is in an undesirable place. And to be precise, by the standards of the new Botswana that we seek, the state of our finances are in disarray. Yet we are filled with hope that this country, this nation, is on the verge of something special. Here is a government system which once upon a time used to generate
more revenues than it was able to spend. Now the same government system has developed an almost insatiable appetite to spend and spend far beyond its capacity or desire to generate revenue. Mr. Speaker, to be simplistic, the government has been spending, particularly in the second half of this year, at times about 8 billion per month against receipts of only about 2 billion per month. There is no need for a certificate in physics, Mr. Salesando, to observe that if unchecked, this is far from sustainable. In fact, at this kind of rate of financial hemorrhaging, this path leads to a financial implosion of a magnitude such as this country has never experienced. History reveals that this nation has experienced and survived financial and near-financial crises before. We know that this was the case in 1981. We know this was the case in the early 90s. We know this was the case in 2008. And we know this was the case during the COVID pandemic. But none, and I mean none, were as severe and as uncertain as our current financial position. And yet I repeat, Mr. Mlu, that this government of the people, this government by the people, this government for the people, this government with the people in the New Botswana is on the verge of being part of something special. We are banking on the people of Botswana to trust us to return this nation to responsible financial management. And we hope the people of Botswana will trust us as we slowly and patiently put in place institutional foundations for the takeoff to a revitalized, modern, deep, diversified, export-focused economy that generates high-paying opportunities for every single citizen of this country. Mr. Speaker, we are on the verge of something special. We realize that asking you, the people of Botswana, to trust us is a big ask. And we know trust is the kind of thing that is earned. But all the same, we will need your trust. We will need your patience to navigate the sometimes painful and uncomfortable path that now lies ahead of us. Mr. Speaker, our struggling finances paint only part of a picture of many parts of our system that need mending, restoration, and healing. Our ailing finances are symptoms and a manifestation of a deeper underlying ailment within our system. You have placed faith in us and expect us to be open, to be frank, and to be truthful with you, no matter how inconvenient this might at times be. Allow me to take you into confidence about some of these ailments that bedevil our system. Our systems of prioritization of development projects, our systems of procurement, our systems of implementation of potentially game-changing mega projects, our systems for monitoring of projects, our systems for transparent payments, and our systems for any informed and fair economic decision making are near dysfunctional, Mr. Speaker.
if not broken, in the Botswana government system. They are far from the standards hoped and planned for in the new Botswana. This breakdown of sound operational systems, some of which were once in place, has lost the people of Botswana billions of pulas over the last few years. We will repair, we will restore, we will heal these systems in the new Botswana. Some of our state-owned enterprises are punching far below their weight. Some are insatiable black holes for our national coffers. Some have no boards and are dysfunctional. Some have had acting appointments for up to 5 years. And some are operating without key management staff. This means the very enterprises that should have been generating wealth and liquidity for our nation or facilitating the creation of wealth are instead mostly a drain on our national coffers. Our job, all of us, this side, that side, among the people, is to turn around these state-owned enterprises into sound, enduring, and nation-building institutions that enable and generate funds for our national coffers. Mr. Speaker, it is clear that the morale of our Botswana government system is low. And let me let you into a tightly guarded secret. And a few people know this, that in fact, our government has some of the most talented and finest professionals that you can find anywhere in the world. This talent is underutilized. This talent is underdeployed. Working conditions are undesirable, and the environment not a flourishing one. We hope to work with this civil service to bring out the best out of them, to bring out the best from what they can do for the new Botswana's transformation agenda as they guide the government system through these uncharted waters. Mr. Speaker, concrete signs are increasingly emerging that in the recent past, a new culture of personal enrichment and corrupt practices cultivated by the political leadership brass of the Botswana government system was taking root. But unearthing the nature, the extent, and the concreteness of it all constitutes part of the work to which the people of Botswana have entrusted us. Mr. Speaker, the Ministry of Finance, working with all other government ministries, is already on a rapid path to pursuing a systematic, phased approach. We are taking specific steps to halt the financial bleeding through the development of processes, internal consultation, and deployment of criteria towards the halting, deferment, and possible complete reprioritization of certain projects. We have taken and continue to take specific steps to repair broken relationships, which relationships are necessary to fuel the fortunes of our economy. For instance, we are making admirable progress in repairing our relationship with South Africa and hope even to convince them
to be a major market for our electricity and power sector. We are also on a concrete path to repair our valued partnerships, including one with De Beers and Anglo American. Mr. Speaker, we are taking concrete steps to halt the financial hemorrhaging at some of the state-owned enterprises, including Air Botswana, with some announcements expected before Christmas. We are also taking concrete steps to stabilize parastatals that we believe are dysfunctional, particularly those that are draining our national coffers. We are now hand in hand and already mapping with some of the state-owned enterprises to begin in phases the building of mega infrastructure, including housing, under a renewed ecosystem and a way of doing things, self-funding ways. We will give details of Botswana's plans for building and managing self-funding mega projects in power generation, transmission lines, water, rail, pipelines at the next budget speech with local and global partners. We are working to quickly monetize our underdeployed infrastructure, including government buildings, and at the same time creating partnerships which will begin to create the new global companies of the new Botswana. We are prodding new ways of collecting revenues through BRS, local service charges, and through partnerships in strategic enterprises. We are on our toes with the Ministry of Communications to significantly enhance connectivity, digital capability within the government system, as well as lift outright our capacity in information systems and technological capacity with a view to assist the President's call for an incisive cost-cutting exercise led by a high-performance cross-functional team. We are bringing back sheer old-fashioned culture of fairness, old-fashioned culture of diligence, old-fashioned culture of stringent prioritization algorithms for projects with the highest prospects for transforming the economic landscape of our country, Botswana. The President will announce at the right time how the multi-layered financial forensic will unfold in respect to projects, in respect to processes, including the notorious gaps, government ministries, state and state-owned enterprises. Once set in motion, this process of financial forensic, not even the President will have the power to influence its findings. We are keen as a nation to learn from our past lapses. We are also currently receiving and processing promising mega investments into the new Botswana economy, which investments are likely to mature into opportunities for massive job creation for all Botswana citizens. Mr. Speaker, in the end, our current financial situation means that we are not able to afford, in the immediate term, any new expenditures. Mr. Speaker, we are, however, optimistic that we will rise as a nation and we will build our economy together.
We are determined that part of this building process will begin to make good in small but sure doses our promises to improve payment amounts to our Tandabala parents, to workers who have been left behind by our economic system. The new Botswana carries many promises, many of which with patience we will more than achieve in the fullness of time, in a slow but sure fashion. Mr. Speaker, total expenditure and net lending has been consistent with a past decision in August to slash recurrent budget by 4% and development budget by 22% in response to the subdued revenues. The outturn for the first half of the financial year points to a deficit of 4.2 billion pula, which is minus 1.52% of GDP. Mr. Speaker, taking into consideration anticipated revenue collection and expenditure commitments, an overall budget deficit of 18.68 billion, which is 6.7% of GDP, is projected for the year 2024-25 financial year, if no further adjustments are made to spending. This projected deficit is far more than the approved threshold of minus 4.0% of GDP, which is itself higher than the long-term sustainable level. Government is aiming to finance this shortfall through various sources, such as issuance of domestic government securities, both bonds and treasury bills, the drawdown of savings from the government investment account, which is very bare at the moment, as well as other possible borrowing from domestic and external markets, including a facility from the Bank of Botswana and the African Development Bank. I should, however, mention that financing a deficit of this magnitude is challenging, but we have been able to. And we will be coming for authority to this Parliament. Preliminary data show that the stock of total government debt, including sovereign guarantees, stood at 70.5 billion at the end of September 2024. This is constituted of 27.2 billion owed to external lenders and 43.2 billion owed to domestic lenders. Total government debt, including guarantees, expressed as a percentage of GDP, stood at 25.5%, with domestic debt accounting for 15.6% and external debt accounting for the remaining 9.9%. Mr. Speaker, while the level of public debt is increasing rapidly, it remains well below the statutory limit of 40% of GDP. Nevertheless, we need to pay attention to the trend of rising debt, which could potentially lead to a debt problem or even a debt crisis in the future. We must therefore ensure that Botswana's debt remains sustainable in the medium term by containing government spending and fiscal deficits. Mr. Speaker, the Government Investment Account, GIA, has declined dramatically
over recent years. As at September 2024, the GIA stood at 1.2 billion pula compared to 12.6 billion in September 2023. This decline is driven by low inflows revenue compared to high outflows expenditure as government continues to meet its statutory obligations while providing critical public goods and services, and in the process reducing government's cash balances. As a result, government's overall financial position has also been deteriorating. For instance, the government's net financial assets has fallen from a peak of 95.5% of GDP in 1998 to minus 24.6% by the end of August 2024. This decline has largely been driven by declining GIA balances and the steady increase in public debt. The GIA has been on a downward trajectory for various reasons, such as utilizing the cash balance to cushion the economy against economic shocks, such as the 2008 global financial crisis, COVID-19 pandemic, as well as the current global downturn. This is happening in the wake of rising spending commitments. However, it is evident that the overall long-term fiscal trend is unsustainable. Now that GIA balances have been almost entirely depleted, further sustained budget deficits will lead to an increase in borrowing. We would need to borrow more, which could lead to an unsustainable debt spiral. The fundamental problem, which has been apparent for some time but not addressed by previous administrations, is that government is too big and domestic revenues too low. If these problems are not dealt with, a fiscal crisis will be the result. Mr. Speaker, while some spending cuts have been implemented, this has not been to the extent that would keep the budget deficit at a level that can be catered for by the current borrowing plan, especially given that the government investment account has been depleted and is no longer available to finance spending. The annual borrowing plan for 2023-24, produced by the Ministry of Finance and the Bank of Botswana, anticipates new domestic borrowing through the issuance of bonds and T-bills, totaling 13 billion pula. This compares with typical net borrowing in recent years of only between 2 and 3 billion pula, and is hence very demanding. With a large shortfall on mineral revenues, since the borrowing plan was prepared, we would need to borrow even more. Not 13 billion, perhaps 18 billion or more to finance the likely government budget deficit. It is clear that if we do not keep this trend checked, then increasingly our borrowing capacity will be strained. But we are pleased that this government of the new Botswana, has found and will continue to find sources of funding to finance
the current financial gaps, including from sources such as the African Development Bank, as I have mentioned, the Bank of Botswana facility, and our bond program. But we are also exploring new avenues as well, including interest-free loans from friendly governments around the world. Mr. Speaker, on the whole, we at the Ministry of Finance are keen on a refreshed and revitalized approach to fiscal management. I will intimate just a few pillars of this new, fresh, and revitalized approach to fiscal management. We are planning to commit to introducing mid-year budget statement. We want to commit to a balanced budget in the near future, despite the difficulties in which we find ourselves. We wish to commit to allocate part of mineral revenues to savings in the form of the Sovereign Wealth Fund that we have promised for the new Botswana. We wish to commit to improving the quality of projections, macro and micro mathematical projections, Mr. Speaker, in the medium-term fiscal framework. We wish to reform the design and implementation of social welfare programs, and you will see contours of that in the upcoming budget. We wish to introduce public expenditure reviews, Mr. Speaker. We wish to commit to introducing carbon pricing in order to guide appropriate investment decisions in our development program. We wish to commit to introducing a multi-stage project appraisal process, stringent, fair, uplifting, game-changing projects should be the projects that should be given priority. We wish to see the completion of a never-ending revision of the Public Finance Management Act. We wish to improve the transparency and consultation in the budget process. And we wish to revive the practice of using pilot studies, empirical information, templates from which we can scale up. Mr. Speaker, in view of all the foregoing, the biggest challenge facing us ahead is therefore to build a more resilient economy that can be managed not by spending past our savings or borrowing, but by cutting back on spending and ensuring that development spending is focused on high-return projects that can spur growth. And in this regard, we wish to ensure a sustainable fiscal position. To ensure a sustainable fiscal position, it is critical that we significantly improve budget allocations and reduce less priority spending in order to avoid the rapid accumulation of public debt with risks of an eventual debt crisis. Mr. Speaker, to achieve this, the current fiscal situation calls for reinforcing budget credibility and spending discipline by committing to the planned fiscal
consolidation program, and that is by cutting spending and raising more revenues in our system. This will help us with bringing expenditures back in line with revenues, with the ultimate aim of, at a minimum, achieving a balanced budget in the shortest possible time, and preferably generating budget surpluses where possible to rebuild our financial buffers. Mr. Speaker, we are determined in the new Botswana. We are determined to cultivate seeds for a harvest of a diversified economy that depends less and less on diamonds. Mr. Speaker, part of our solemn task as the new government, as a nation, is to develop distinctive competencies in new sectors to drive foreign direct investment, to drive export earnings, job creation, skills development, and broad-based socio-economic development for all our people, the people of Botswana. Mr. Speaker, we have a determined president. We have a determined leadership, a determined president, a determined leadership, a determined citizenry, and determined co-political leaders on the other side to build and transform Botswana into a new Botswana. Yesterday, I had a meeting with the president to brief him on some of the things that we need to do quickly, things that will scale up and bring quickly the transformation of our country. As I was explaining to him, before I could even finish what it is that we need to do, he interjected me. He said, let's do it. He said, let's do it. That is a reflection this is a reflection of just how determined not only our leader, how determined our leadership is, but how determined the people of Botswana are to have a stake in the transformation of their country. Mr. Speaker, this is the state of our public finances. This is the context under which we chart a new economic path, a path to and of a new Botswana. Mr. Speaker, we, the people of Botswana, face some difficult economic times, but like the words to the Corinthians of the old, we are hard-pressed on every side, but we are not crushed. We are perplexed, but not in despair. Mr. Speaker, something special is about to take root in this beloved, beautiful nation of the people of New Botswana. Order, honorable members. Honorable members. I want to read to you Standing Order 41.3. Okay? No debate may arise on such a statement, but the Speaker may, in his or her discretion, allow short questions to be put to the Minister making the statement for the purpose of elucidating it.
ke sone standing order sa lona batho tea. Jaanong, my view is that this statement will obviously evoke questions from members. Yes, standing order 41.3. 41.3, yes. Your Honor, the Vice President, I don't know the mode you want to take, whether you want to take one question, answer it, go to another one, or a group of questions, and then you answer them. Which way? Group of questions. Honourable members, I shall therefore allow short questions for the purpose of elucidating, for the minister to elucidate his statement. In doing so, experience. You'll just catch the speaker's eye. Honorable Leader of the Opposition, Honorable Salishan. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Kenny Kapinga. Mr. Speaker, I'm comfortable with the decision ya hore a group of questions. Na ke kopa hore re specific hela hore VP at 2 questions at a time. My problem with a group of questions ke hore ha di nna gongwe bo 5. He's not going to answer the questions specifically. He's going to scatter around or try and summarize his response to those questions. So ina ke kopa hore gongwe re nne 2 questions at a time. Thank you, Mr. Speaker. How many questions can you take at a time? 2 is fine. Honorable Leader of the Opposition. Thank you, the Right Honorable Speaker. Go pele ga ke 2 specific questions. Ke assure His Honor the Vice President gore ka kwano ga ntlo re tla tshwaraganela le wena mosepele wa go aga itsholelo ya Botswana sesha. Rona ha ile gore Botswana yo mosha ke o senang itshulelo e kgethololang ke o duelang dituelo tse di botoka ke o hamba thu ditiro ke o hamba thu matlo le botsogo re tla lo ema nokeng mo maitekong a lona mme ke na le dingwe tse ke batang gore o di tsibogele o buile mo puong ya gago gore lo le ka go tokahatsa tirisanyo le mahatsha a mangwe ga mmogo le bangwe ba rentse re bereka le bone ya ka ba DBS. Mo nakong e hitileng tumalano ha gare ga goromente wa Botswana le komponi ya DBS e ntse e le phitlhela ba Extractive Industries Initiative ba Botswana e le mangwe a mahatsi a se phirisileng ko godimo thata mo dikganyeng tsa ditswammung tsa bone. Can you assure this House gore mo ditumalano tse re dirang ga lone lo ira ya ka Botswana o mogologolo e taske ne se phirise le gore le mapalamente ba bolelwa hela gore we have secured a good deal go bo go engwa ho without specifics. That's the first one. Ya bobedi o buile gore go ne go na le personal enrichment kana personal enrichment ka Setswana bangwe ba ne ba dirisa maemo a bone mo pusong go ikhumisa ka dithoto tsa Batswana a o ka bua dikgato tse di papametseng mo nakong ya gompieno kana wa bolela Batswana gore lo a go dira gotlhe mo lo ka go kgonang go busetsa tse di tserweng e le tsa puso go go di tsaya go ba di tsereng go di busetsa mo matlweleng a puso go botlhokwa gore batho ba utlwe kgannye gore se ka nna hela gore bo kete jwa puo ya go ene ere re tla leka go aga sesha go batla metswedi e mengwe a madi. Can you make a commitment, clear commitment, gore lo tla batla tse di utswileng gore di boele mo pusong e le ya bobedi. Ya boraro ke gore mo speeching sa gago ga wa bua sepe ka batho ba goromente a ba kolotang. A lot of businesses dikgwebo tse dintsi di mo mathateng ka gore di hile goromente dithoto kana di thusitse goromente through some services mme ga di duelwe e re ntse go se mo statement sa go a o ka kgona go bua le Batswana gore sengwe se ta dirwa go hokotsa madiadia a dituelo. Ya bohelo procurement o buile ka procurement mangwe a mathata a matona a ile gore le makgotla a ditsheko a supile ko procurementeng e ne e le mathata a lekgotla la DIS ko di-tendering
Directorate of Intelligence and Security Services. Rona ko motseng wa Maun, project ya metsi a le skono le khopo ya metsi a leswe. Goromento o latlhegetswe ke madi a gare ga 200 and 300 million. Ka tshwetso tsa DIS tse ne di tsa le ko lands and di tendera tse dingwe tsa under ministry wa metsi le lehatshe nako eneo go na le dikgang tse ding tse di supileng gore DIS ke yone mathata lwa go dira eng ka DIS mo ka bonya di tender a lotla tsa dikgato mabapi le tse beneng ba di dira mo gore bente o bogologolo kana lo ba amogetse gore yaanong lo tla tsamaisa le bone puso mo gore menteng o mošwa ke a leboga. Let me just clarify that this statement is from cabinet. It's from cabinet, so I will not allow ministers to ask any question. Honorable Aaron. Ke a leboga Speaker, Mr. Speaker. Gongwe le nna ke leboge His Honor gore a ba re beile pele seemo sa itsholelo ya rona. Mme go na le sengwe se ile gore e ne ya re hantse ke bua le Batswana bogolo ja mo puong ya ga Taotona le sa tswang go se bua ba rata go nna ba se gatelela kgang ya forensic auditing. Ke lebogela gore a bo supile gore le Taotona tota ga to go nna le influence kana sabe sepe sa gore o ka laola gore forensic evidence e dirwa jang kana ka mothalaohi. Mme potso ya Batswana ke gore ka gore forensic evidence re dira mo puso e hitileng, how far back is this forensic evidence gonna go? I se nne gore Tomokaraga ke 5 years o hitileng hela. Tomokaraga is 58 years. Batswana ba re ba bata forensic evidence bogolo jang ya bo Taotona bothe ba ile gore ebile ba tshela ba ka ikarabela. Thank you. Clarification. Your Honor, the Vice President. Well, let me respond to the leader of the opposition's offer to always make himself available along with his colleagues to be stakeholders in building the new Botswana. And I also wish to assure you that in the new Botswana, excellence and merit is what, whether IE or not, the fact is excellence in the new Botswana is what will speak for you. Regardless of your party colors, whether you are associated with BCP or BDP or you are non-aligned, if you are excellent and you can take this nation forward, you will be considered for roles. That is a fact, and that is an assurance. You express the hope that the age of secrecy has come to an end. And I wish to say on this account that now there are more and more pronounced international benchmarks on what transparency means and on what levels of secrecies are unacceptable. This government is committed to moving towards those international standards of openness. But in addition to that, this government is committed to a legislature that is autonomous, a legislature that has not only the teeth,
but that has the resources to interrogate government. And we are committed that together with yourselves, we will work to a constitution that will give us a legislature which will have the teeth and the resources to be able to interrogate issues, including issues to do with our partnerships, such as partnerships with DBS. The idea of unearthing this method of personal enrichment, do we commit that based on the information that will be unearthed by these kinds of forensics, remember, it is nuanced, it is multi-layered, it goes across institutions, it goes across years. And in terms of time frames, when Botswana come forward to intimate what it is that they have seen that is wrong, you cannot limit them to talk only about certain periods. You allow people to speak. It is the people, it is those with knowledge, it is those who are aware of things that we are not aware with, who will determine how far. It is not us who will determine how far. You are concerned about government's failure to pay service providers, particularly SMEs. The president did talk about this government being a government that is human rights centric. And this means that this government has no choice but to pay what it owes, because it is the right thing to do, because it is the human rights approach to government that we have all committed to. You are concerned about the interference in the past of the DIS in procurement decisions. The new government has said, we are bringing back the old-fashioned values of fairness. And by fairness, we mean fairness. Whether you are DIS, you cannot, in the new government, certainly not at the Ministry of Finance, you cannot interfere on the basis of favoritism. Whether you are DIS, whether you are even the office of the president itself, will not be allowed to interfere with the old-fashioned value of fairness. It is something that this new government, this crop of leaders, is committed to. Old things of the past, DIS or no DIS, we have no control on what the forensics will unearth. But I'll tell you something, and this perhaps, I am more concerned with finding the monies that belong to the people of Botswana and retrieving it and bringing it back to the people of Botswana. I have no interest, I have no interest in taking people to jail or not to jail, but I have great interest, and I will not rest until we have found, and trust me, we will find the resources that belong to the people of Botswana, to the extent that we are able to bring it back to its owners, the people of Botswana. And it is my solemn belief that they did what they did
in October because of their faith that this crop of leaders and this crop of leaders will work together to bring back what belongs to them, and it will happen. So, Honorable Aaron, I know you asked a question, but it so happened that I have already answered your question, as you will testify, which is you were asking how far back, and I have answered. We have no control over how far back, because when somebody has information and insights about things that happened 58 years ago, we cannot say to that person, Emma paid, relivile. No. Our job is to be fair and to do things that will not necessarily take people to jail, but things that will give us lessons that we must avoid in the future. Lessons and lapses that we must bridge in order to lift this country to the new Botswana. Thank you. Honorable Dr. Kisitirile Hochong. Mr. Speaker. Makwabare, action speaks louder than words. That I will relate. Me, potso ya nta ke gore. Ke ne ke reditse ke batla go utlwa the specifics in terms of gore mme gone ra go save madi ha kae. Cross cutting. Very specific. Ke ne ke reditse ke batla go e utlwa. Because ka o bua itsholo le ntse ka te go supala gore thebe mongwe le mongwe kana 100 pula ra mo talk. Ya ne ke batla go botsa gore mme ja ka le bua gore civil service kana ba dira puso ba ka tswa ba le bantsi di bele di a go godimo. La reng ka cabinet ya 28 mona go ya gompieno. A le na le maikaelelo a go hokotsa matona a puso a kanakana. Sa bobedi go na le di allowance tse di wang president around 20,000 gongwe ka kgwedi ya constituency, sorry, constituency allowance. Go na le bo special elected ba le 130 ba ile gore le ba tsenya mo teng mo seemong se le se tlhalosa swedisi. Le bone le ikela go banela di allowance, what allowance? Amme sonese amme se tsamaelana le ka le tlhalosa iswele seemo sa ene ka sentse ka teng. Ke kopa gore ka yeo e te tlhalosege sentle gore tota sententela re la go dira jalo cross cutting. Me engwe ke ya ene ke reditse ke a foreign reserves. Ha ke tsore ka tswa ke imisitse go tile ya government investment account. Me foreign reserve o ka ra ke a utsana ke rongwe ene le yone o tore thalosetse ya bohela ke tekisitele ba ka o lengwe le bona ba leke dikgantse ke a gore ka rata utuna ra ile ko Belgium. Me re ntse re tsure seemo sa ditemane sa rona le thako a tsona o ka re e kwahetse. Ke batla go itse gore morago ga go ya ko Belgium a le bona sekai a le sedinyana la bona la gore takataka wa gore ditemane tsa rona ya no ka re di ta thanya theko a tsona. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Shimamonageng. Thank you, Mr. Speaker. Nyame ne ke itagere gongwe ke nako ya go akgela ka sona ke batla re ke akgela ka sona me ke nna batsi ba kwena ke ba ba ntheditse Barwan. ke a leboga motsamaisa dipuisano ke go leboge Honorable Minister and the Vice President. Ke go lebogele that for that statement. Se gongwe nka se bitsang ke re a saddening obituary. Vice President,
o supile ha le itemogetse deteriorating relationships with some governments and multi-organizations that economy ya rona e ne e rile thata mo go tsone aka government wa South Africa le di-components tsa bo DBS le Anglo-American. Me gape le rona gape re le Batswana ne ra itemogela new relationships tsa mahatshe a tshwana le bo Zimbabwe le bo Namibia. Potso ya me ke gore economy ya rona e ntse le poelo unto those new relationships compared to the deterred ones. Ya bobedi o supile ha go ntse le any tendency of spending and borrowings tse e leng gore o ka re ne le culture e ntsha in the past regime. Yaanong gongwe o ka ba ntlo e mo seemong sa rona mo goreng re tsamaya ha kae when it comes to our credit ratings. Ke a leboga. Your Honor, the Vice President. Ke a leboga. Maybe I should start with Honorable Barungwang, and he talks about probably shedding light into how important relationships are with other countries. Let me give you a picture, Mr. Speaker. In the early 2000s, we had two presidents, President of Botswana at the time, and President Mogae at the time, and President Mbeki, who had an extraordinary relationship. And at the same time, simultaneously, the then Minister of Finance, whose surname I share, Mr. Speaker, had an extraordinary relationship with the then Minister of Finance, Trevor Manuel. Do you know what this relationship was able to do? This relationship was able to secure power purchase agreements for the Botswana government of a quantum exceeding 3,000 megawatts. South Africa was ready to buy 3,000 megawatts as a start of power generated by our Murupuli. Just as we were about to approach benefiting from those power purchase agreements, the relationship between the two countries fell, and the South Africans cut the deal. And it meant Botswana was not able to realize the benefits of these power purchase agreements, which ultimately could have actually given Botswana more money than we actually get from diamonds, just because of bad relationships. And yes, and what we are saying in the new Botswana is that it is time for us to build and rebuild, to restore and to heal these relationships. And we are not theorizing. We have started the process. I have already met my counterpart, the Minister of Finance, Mr. Godongwana, Enoch Godongwana, in South Africa. We have already, as the people of Botswana, through myself, put forward a pleading to revive those, not only the relationship, but also specifically the market for power. And in principle, South Africa is already looking at it. I'm not theorizing. You are talking about actions speak louder than words. The actions of the new Botswana have already put in place, put in motion
a process for South Africa to be a market for our power. And if Botswana secures those power purchase agreements and those power generation plants are built in Botswana, those alone will transform the economy of Botswana before we even go anywhere. So the importance of good relationships with other countries can never be overstated. You also ask about the recent relationships with Zimbabwe in particular and Namibia. And I want to say to you that there is so much that this country can actually learn from Zimbabwe and Namibia. And I'll give an example, Mr. Speaker. Do you know that Zimbabwe is the only African economy at some stage to have achieved a manufacturing base of more than 30% of GDP? That is the standard of Western countries. The ability of a nation to reach that level must not be underestimated. We have a lot to learn from them. Do you have an idea how they have been able to lift the productivity of their agriculture and diversify their agriculture for export? Tobacco, maize. They have done what most African countries are not able to do. We have a lot to learn from the Zimbabweans. So we in the new Botswana believe that relationships with other countries are so important. They are so an integral part of our plan, our ambition, our aspiration to transform our economy as Botswana. In terms of credit ratings, there are all sorts of credit ratings. But suffices to say, only Mauritius is at our level. There is no other country on the African continent at those levels, depending on the institution that is rating us. Honorable Member of Parliament, Re Gobotswana, Dr. Gobotswana, to be more precise, you indicate that you missed specificity around exactly what are those measures that will assist us with cost saving. In fact, that is not the case. I have been specific. I will repeat myself. But before I repeat myself, suffices also to indicate that in the SONA, the President was also specific about the areas that we will be looking to save costs, and that in fact there will be a high-performance cross-functional team looking into that. And he was specific. The amount of money that we spent on technologies and licenses, there is opportunity there in some areas, not all, to go open source. The amount of money that we spend still on technological and licensed systems, that we spend on large companies maintaining these systems, we don't need to. We have so many young people, so many students who are able to maintain, who have the technological aptitude, who only need to be trained. And in fact, there will be a process, a map, to map how exactly this would be done. And this would be the same as well in areas such as the maintenance of the government fleet. No need to give it to the large multinationals
when local artisans, local young people can provide these kinds of services if they are organized in a wise and organized in a progressive way. These things can be done. We gave the example of parastatals that are black holes in physics. Black hole meaning something, you put something, you'll never see it. It's gone. The way these parastatals are spending and spending money. We even gave you the example of Air Botswana. And I said there's going to be an announcement, a specific announcement of how we will assist Air Botswana with the capacity. And we're doing things differently this time. You're not going to hear open tender, this, that. We are using the excellence to the extent that we can of people already in the system that we know can create the capacity and capabilities to restructure, reorganize some of these organizations. And it's not just Air Botswana. You will find that we are going to do the same with BMC. You are going to see some of the amazing work that we are going to do with BSB. BSB is going to embark, but is going to embark on a project that I know the people of Botswana will never forget this new government about. This I promise you, what will come out of Botswana Savings Bank and what we are discussing with them and what we are moving ahead with, and with what the president said when I was trying to explain to him, saying, let's do it. There is so much that we are going to do in the reorganization and restructuring of parastatals. We are going to lift the infrastructure. We are going to create global companies. We are going to improve efficiencies in our economy. We are going to lift the upskilling of our people. We are going to do amazing things with our public enterprises, which are now cash drains on our budget. And then you express a legitimate concern. You ask the question, what about allowances paid to the president? What about allowances to the many people who are being appointed, especially elected council? This is what democracy is about. And this is what I like, to see a Dr. Kgobotswana standing up for his nation and saying, this is not the path that I would like for our country. This is my preferred path. This is what we are supposed to do. This is what we are about. We should also keep in mind democracy by its nature is expensive, but it is noted what your preferences are. I am sure in the New Botswana, those things will be discussed. They will be debated on, and collective decisions will be made. Reboko's visit to Belgium. I have just talked about it is amazing what relationships with other countries and relationships with entities in general can do in the transformation journey of any country. That visit alone, maybe let me step back a little bit. You know, markets, financial markets, commodity markets behave in very strange ways. They don't behave the way you and I behave. Markets believe, even without knowing what's happening in Botswana, they believe that there is a problem around diamonds in Botswana.
The markets don't know what the problem is, but they know there is a problem. And they react. They say, as long as there is that problem, we're not going to buy diamonds. Or we're not going to spend that much money buying diamonds. Or we are going to spend more of our money buying lab-grown diamonds instead of natural diamonds. As soon as they see the miracle that has been caused by the ordinary people of Botswana, bringing about a new miracle government. The markets, they don't care who is doing what in the new government. They can see that there is a new government. They see that something is happening. They don't know what it is, but they think something good is happening. And once they smell that something good is happening, once they smell something special is happening, they change. They say, because something is good is happening, we will begin to look into buying diamonds. That's how markets are like. And that is what we are beginning to see. But it will take time. The fact is, what has happened in Botswana has enhanced the perception around the world about this nation. Not just about the leadership, but it has enhanced everything about Botswana, about those who are in power, about the opposition, about the people of Botswana. Whatever it is a good thing. And whatever good thing it is good for our diamonds. And we are beginning to see Matlasedi asumula ho ipona that something good might take root. Foreign reserves. We were talking about the government investment account, which is not really an investment account, actually. That is just the name. It's far from being an investment account. It's actually a cash balance of the government of Botswana with the Bank of Botswana. Now, the foreign reserves belong to not just the government of Botswana. Government's money is in there. Your money is in there. Everybody's money is in there. The reserves have deteriorated, but they are still at about 8 months of import cover, which is still better than most countries. But it is far below what Botswana traditionally was able to sustain as import cover. I have noted your words, that words alone mean nothing if they are not followed by action. In fact, that is a maxim even of the Bible. That is a maxim that we embrace. That is why I am proud that this side and that side will not only feed the people of Botswana with words, but that we will act. But even prouder that we have started acting. Thank you, Mr. Speaker. My wish is that we end this at 16:30. So I'll take Honorable Soko, Honorable Lucas, and Honorable Kekhonegile. Then I'll close. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke be ke go leboge, the Vice President, ka that class of economics. Me ke dumela gore jaaka no tlhalosa gore ka kwa gona le hope ya gore dio di tla siama. Ke hopefully ka gore ba World Economic Outlook ba supa yalo gore the US economy tla grow ka 2.7%. Then the Goldman Sachs ba supa gore the South African economy la ga ile go tlasenyana tla gola between 1.1% and 1.5%. May the World Economic Outlook tla gola ka 3.1%.
Go mo go mpha hope because kana our economy it dependa jalo mo the external shocks. Tse e leng gore ga the global economy improve le rona gongwe re tla hella re improve. Mme ke ne ke kopa duanyana di le pedi hela the vice president gore we have the officer rona tsa di ambassador ko ntle ba e leng gore ha ngwe tiro a bone hela ke gone gore ha go te minister o teng e be nna tiro a bone hela. I think we should just change those embassies and consular offices. Di bereke go tlisa these foreign direct investors mo lehatsheng la Botswana. Maybe as we do the performance management review tsa rona ba supe bona di ambassador tsa rona le di high commissioner tsa rona gore ba tsitsitse how much in terms of foreign direct investment mo lehatsheng la Botswana. Ba ska ba emela la gore go togona le conference ko America kana gona minister wa phutegong ko Australia ebe ba tabogela hela go akwa airport go te ke tiro ya bone khanye ya gore be ba bereka from 9 to 12 lo yone sentse gore ya me ke tsone di leakage tse re buang ka tsone mme le gore they are paid a lot of money. Mme sengwe se leng gore sentse gore re se le tlhoko gape the vice president ke the issue ya go palelwa ke go collecta di rates ko di counseling. I think in 2015 go ne ga tla bill mo parlamenteng ene e supa gore go ka collectiwa di bill ka tsele go collectiwa di rates ka tseleng tsenya. Tlokeng for example kana go Tlokeng we have so many manufacturing plants, we have so many businesses tse le gore di operate ko Tlokeng mme go sala go tserwe go te ba ages ba dira di guidelines tsa gore go ka collectiwa di rates ka tseleng tsenya. And you'll be shocked gore the business community they are eager and they are hankering to contribute ka go duela di rates. So if we can expedite that process re ka hela le gore re thusa collection yone ya ga gore re tle re kgone gore re collect. The other aspect gape e ke dira ke a utlwa you are putting up a strategic direction ya lehatshe la Botswana, and I believe in your pragmatic ideology. Wa itse gore nna le wena ra dumalana, we don't focus on classical or liberal economics, we focus on the situation right now. But as we go into gone gore batlang go akoteng the vice president, we need to look into our team of technocrats gore a mme ke batho ba ileng gore ba dumalana le wena mo the journey e leng gore batla go etsa. Because as we speak we have people ba ile gore go tsweletse go a hiriwa ke ra kana ka nona ko ene o mongwe o sena le kwalo in one of the ministries gore wa hiriwa. People are positioning themselves. O tlhala ile gore Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Question. Ask a short question. Okay. For purpose of elucidation. I'm covered, Mr. Speaker. Era ke ne ke re o tla tlhala gore o na le batho the vice president ke ra re thusa ba ile gore o na le bone mme ga bana le wena mo mono ebe go tshwana le ko South Africa ko ileng gore go tletse le gore the ANC ba iteletse go legislature mme the means of the economy e raniwa ke batho ba ile gore ke batho ba se ro tlhala le gore re ha ga tere tshwere political power mme the means of the economy e tshwere ke bona ba ile gore re ba ntsha mo pusong maabanenyana helala. So we just have to expedite re bona your team of technocrats ba ile gore ba dumalana le wena mo mono, and a lot of young people go mpiene ya bohelo ke gona gore ba tshwere brilliant era ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Mme ke re ke botse motswata o tona re ntse a raba go toga go tsena potso e nngwe gape gore what are the likely impacts of your statements on the markets ka o kilo a heta ka tsone di market gore ha o sena go bua ka o buile ka wena o mothalihi mo go karae mo di marketseng bo go raya eng le mo di investmenteng tsa Batswana tse ba di dirileng mo mahelo a harologaneng ke e le potso ya ntlha. Potso ya bobedi ke potso e tsamaelana le gore o a bua mo statementeng sa gago gore some parastatals are bleeding the economy. O buile statement sa go nna jalo mme ke utlwa gore e o ka reng wa e bua mme o sa wele ka yone ke Botswana ke re go ka tswa tse dingwe di parastatal tseo kana you are taking us in your confidence e ka tswa ile dingwe tsa di parastatal tseo tse e leng gore o itemogetse gore
they are bleeding the economy. E ke utlwile ka di dintsi kana di-parastatale tsa mono di ka heta 50 yaanong ke re gongwe o nko re nna nkolele tse di hetang bobedi jo bo supileng a ke tswa BSB ne le nngwe ya tsone kgotsa eo ne o re ke ya di-miracle ke re ke e tlhalosege sentle yone eo honorable vice president se sengwe sa boraro ke gore honorable vice president gompieno jaaka re bua jang go na le madi a e leng gore a locked up mo di-projecteng tse e leng gore ga di se di simolole mme madi ao batho ba teng ba hetse ba duetswe ba tile go finance di-project ke re a mme hetse le itemogela gore go na le madi a hetseng a tio go nna locked up for bo 3 years ka di-project tseo di ka tsaya bo 3-4 years mme ha e le gore la itemogela lo ikelela go dira eng ka madi a lockilweng up in the projects for 3-4 years mme gongwe go ise go dirwe tiro e kalo-kalo mo bogompienong kana ke tshoswa ke kgang ya gore ne o bua ka self-enrichment e diragetseng mo nako e hitileng e leng gore gongwe di-project tsonetse di ka tswa di reflect yone personal enrichment yone e ne o bua ka yone ke re le ikelela go dira eng ka di-project tse dintsi yalo tsatsi eno ga ke batle go bua dm model mme ke belaela gore le tsone di ka tswa di lokile up a lot of money a e leng gore ke madi a e leng gore a running into billions Mr. Vice President sengwe ne e le hela gore kana Vice President wena you are painting a very gloomy picture of our finances but the ministers on your side ba tsweletse ba bolelela batho gore nya mme tse di builwe mo manifesto di tla diragadiwa hela go bala budget ka February di tla bo di balwa mo teng re ditse minister Mswane a bua a le ko Francistown ke re ditse honorable Maele a bua le mo parlamenteng ye a bua ka 2500 yo ta duela ba ke re mme ka how paint and picture eo a melo yana yana wa ba corroborate wa thoma misa gore ke nnete le ha gone go ntse jang tseo tsene re di soloheditse re ta di diragatsa kana ha gongwe there is wisdom in telling people the truth just telling people the truth gore ha o bua ka o buileng ka teng ba bangwe ba bua ka ba buang ka teng ke bona ekete you are at cross purposes o ka re ga le tsamaelane go mme le ga go ntse jalo ya bohelo raitso ke gore go na le melao e leng gore nna ke dumela gore le ha gongwe le bašwa le iketlela thoko le ka tlogala nnela bašwa ruri melao ya tene e batile gore nka we e kgomogetswe gore e baaka nngwe gore go te go nne le dula mo mading a lehatshe la Botswana Public Finance Management Act le ikelela go ikgomogela leng e baakanye gore te re kgone go addressa dikgang tse dingwe Public Procurement Act le ikelela go ikgomogela leng gore te kgone gore e re savele mangwe madi le yone DCE Act ya corruption e gore le ikelela le yone go ikgomogela leng mkompe di-target nyana ke te ke kgotswagale raitsho mongwe o rile a go ka ya re you are the most money and interested person he has ever known ha ke tsona raya mme kutulo ka re go ga teng go supa gore ka nna le pharologano ke a leboga raitsho Honorable ke kgonegile you will be the last Thank you, Mr. Speaker. Me re dumedise batho te re dumedise setšhaba ka kakaretso lehatshe ka bophara. Tona, mo 100 days, kganya state-owned enterprises, di parastatale ya ka ntse re di bua. Bontsi jwa tsone gore di dintsi tse dingwe they are duplicating each other. Me re tsela gore concern wala lo ntse le gore di tshwanela ke gore tse dingwe di mejiwe tse dingwe di ntshiwe totally gongwe go na le maphata a mangwe a di a dira mme go meja mo go cancela mo go tima tse dingwe botshelo ga go yo mo 100 days mme tshologelo ke gore of course sengwe sengwe sa sa tsena mo 100 days mme ka ha o buang ka teng o buela mo direction yone time frame ya gore di ta measure mo lebakeng le lekana kana le ta simolla go di measure mo lebakeng le lekana e ta nna leng after 100 days would it be 18 months 24 months ngwaga sa bobedi ke go baakanya relationship le South Africa o ka ile ka yo sherang sefane le ene o ka ile ka wena
mme maikalo le go bankanya relationship le South Africa le gore go ka siama go le kae go ka benefita lehatshe go le kae nna re go bankanya relationship le South Africa mo go entaila eng mme gongwe more specifically the vegetable ban is it part of go bankanya relationship le South Africa mme ha le gore it's part of it a mme ga le bone le tabe le buseditse lehatshe ko morago gore a be le bula di bordera South Africa Botswana Congress Party e bua thata ka bo gore Botswana Congress Party e bua thata ka gore bring back our jobs and once we bula di bordera you continue exporting jobs ya budget cut ya ka no bua o supa di percentage tsa bo goreng certain percentage dia go khathiwa mo budgeteng gormente o na tswayo o khathile budget gape maloba potso e ke gore the percentage tso di buang ke tsone tsene di khathiwa maloba ke gormente o na tswa kana di percentage tso di buang tse ke tse di tabeng di khathiwa ke gormente yo on top of tse di khathilwe ke gormente maloba go botlhokwa thata gore setšhaba se itse gore ya ka tae ba tsamaya ba ya di-officing tsa bo gormente yana ba itse gore nya babereki ba ntse hela tota ga gona gore ba ka tswela konte ga gona gore ba ka diriseng so gongwe ba ithoboge ba name ba eme pele ba seka ba go bata service ya gormente sa bogelo ke government investment account wa re ga se government investment account e kgakala le go nna government investment account ga se gore o le tona wa mandate yone gongwe le banka nye vocabulary yano e se ka thola e bidiwa yalo wa re ke cash balance account le banka nye vocabulary batho ba toga ba tseela gore gongwe ya investor mme yone ile e balancang hela cash. Thank you, Mr. Speaker. Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Maybe let me start with the last questions. You talk about state-owned enterprises and the conversation around the need for some of them to merge, to rationalize, and so forth. And you assume that these kinds of things cannot take place within the 100 days, and you assume that post 100 days you need a target. On the contrary, some of the things will happen within 100 days. We have already been intimately interacting with the issues. And I'll give an example. There are papers and strategy papers written about the merging of BSB and the National Development Bank. And ideas were mooted about merging those. But it turns out that you actually can't. Point of order, Mr. Speaker. What is your point of order, Honorable Blank? I think I've noticed on many occasions, Honorable Sogoko, Haritaha, Rohor Hamontu, Roboletor, there's the Kora. How to a country? What's in a country? But it seems doesn't go through to bow or even when he enters. So can you please remind him or remonte your parliament? Oh, Tule, Honorable Maplang. Your Honor, the Vice President. Hey. You are the ones who ask the questions. You are the ones who ask the questions. So it helps to wait for the answers. So I was talking about the conversations around what to do with the parastatals. And I was indicating that those conversations are already taking place. And we are getting closer and closer to what needs to be done.
For some of the parastatals, it will happen before 100 days. Some of the decisions will be taken and the actions taken before 100 days. We know, for example, the National Development Bank book is very different. It's much riskier than the BSB book. And the BSB is on a very different trajectory that you don't want contaminated by a riskier book of the National Development Bank, which is more, which would be more suited to the possibility of establishing an agri-bank. So these conversations are already taking place, and for some of the parastatals, the decision-making process is actually very close, before the 100 days. Some of them will be post 100 days. It will depend on what the issues are. It will depend on the scale, even of those state-owned enterprises. You are talking about BCP and the idea of bring back our jobs. And you are necessarily linking it with the ban. I actually don't believe that the BCP's idea of bring back the jobs necessarily means you must support the ban. I would put it to you that the ban is bad economics. In fact, very bad economics. Anything which you need to sustain tariffs for, anything that you need to sustain tariffs for, not even for the short term, is bad economics. What is happening now is that food and vegetables have become more expensive in Botswana. Low-income groups, Baba Kobo Dikutshwane, people who are struggling, spend more of their income, a greater percentage of their income, on food. And the people that are hurt most are actually low-income groups. Now, listen. Now, indeed, farmers, vegetable farmers, have benefited and are benefiting, and the vegetable farming industry is growing. But the way to grow it is not necessarily to ban. The way to grow it, a number of things that we need to do. We need to subsidize them directly. Proper fund targeted at them. And what we need to target at them is not just funding, but research and development as well. Hand-holding them with experience, done that, farmers as well. And you would grow it without putting in place bans. Now, Botswana is a small country. The way that this country is going to be able to create jobs for its people is to create industry that exports. Because we have a small market, we need to create enterprises that export to the rest of Africa, to the rest of the globe. Botswana, because of its smallness, needs the outside world more than they need us. We must always keep that in mind. If we banned everybody, banned vegetables, banned this, under the guise that we are bringing back jobs, it is not correct. It is not bringing back the jobs. It is actually destroying the jobs, which is not the mantra of the BCP. The BCP, I know, truly and genuinely wants to create jobs
by pursuing the right economic and social policies that will lift industry and generate employment in this country. So that is the position. Now, you must listen to this. You must listen this carefully. In economics, even if you want to unwind to a position, you don't wake up and unwind, because the unwinding itself could have deleterious effects on the economy. That's why every decision you make, no matter how good it might look, you need to be very cautious and gradual in how you unwind to the right position. Certain things need to be done, including pleading with the South Africans to assist us set up a fund that can facilitate direct subsidies for our farmers, so that we can make our farmers more competitive. More competitive farmers that don't need protection, that are competitive, that grow, that become global. Those are the kinds of farmers that we are looking at. The language, GIA, well, we have found it like that, but we have noted what you are saying, that the terminology might need to be looked at. The percentages of whether 22% cut in development expenditure, 4% cut in recurrent, whether it's a cut of the previous or cuts of the previous government or cuts that the new government also subscribes to. What is important is the following. When the development budget by the previous government was conceived, initially the cost was supposed to be 13 billion. The DMs. It is now 22 billion. Right? 22 billion from 13 billion. So as far as we are concerned, you cannot move from a budget of 13 billion to 27 billion in development expenditure. It means it's a completely different budget. And because it's a completely different budget, and because we have a fresh way of looking at and prioritizing projects, we have to look at a whole number of things, develop a whole nuanced algorithm. One of the considerations is that these projects are in phases. Some of them have already passed the first phase and they are on to the last phase. They are already ongoing, and there are contractual obligations from which it may well be difficult to pull out, but that is being looked at. Some of them are first phase. They haven't started, but the initial stages, pre-feasibility, feasibility, is currently being done. So we'll be looking at some of those with a view, depending on where they fare in terms of the stringent prioritization. We'll be looking at that. So it's a process of actually going, particularly for the large project by project, and judiciously, and in consultation with which one is high impact for the people of Botswana, which one. Now, there is a complication that you have raised. Among those complications is that in some of these models, the upfront payments are more than they should. A lot of money has been paid, but those are also legal nuances
that are being looked at. So basically, we are in consultation and going mega project by mega project and trying to reprioritize based on fairness, based on what's affordable, based on high impact, based on even issues of whether things have been done in accordance with the law. Honorable Sekoko, I wonder why you are sitting so far away from me. A young man of your ideas and zeal should not sit that far from me. But I want to note and thank you for what you have said, illuminating to this honorable House and the people of Botswana issues around how the global economy is doing. It's actually in my speech as well, but I skipped it. So I appreciate your words. What you say about ambassadors, the need to attach performance to their work, it is true. And it is actually what we are working on, not just for ambassadors, but for the colleagues as well, for ministers as well. So everybody, in the end, in the system, will have to show what it is that they will do for the people of Botswana within a certain time frame. But I want to say this to you, that government is a big place. Government is or rather the civil service is a behemoth. And we believe that the people that work will more often than not take the shape and take the character of their leaders. There is no way, if the leaders have integrity, are hardworking, there's no way that the civil service will not do the same, be hardworking and have integrity. If I am corrupt and steal from the government coffers, the civil service will steal and will be corrupt. If I am serious about finding mega investors genuinely without looking for commission or shareholding in their companies, then the ambassadors will do the same. They will see the character of Reboko and his vice and the leadership, and they will take that. Some of the people in the civil service who are excellent, I know them, they are BCP, some are Domkrach. What makes you excellent and meritorious is not the color you wear, or whether you are friends with the leader or the leaders. What makes you excellent is what makes you excellent, period. And this is in support of what you are saying about the need to attach performance targets to ambassadors. Rates collection, we have identified the need to aggressively and intelligently begin a systematic processes and the right configuration for rate collection and collection of all other user fees in the government and local government system. It's something that we believe will make a humongous difference in our revenue streams. And I'll give an example of some of the things that need to be done. You travel across Gaborone. There are shops, well-established shops, that don't use ATMs,
that don't use the banking system. You know that. And if those shops were paying taxes, it would make a big difference to the Botswana revenue streams. And one of the things we need to do is to have the BURS, reconfigure itself, structure itself in a way that it is not top heavy, but it is middle heavy. And it has tremendous, immense amount of auditors who are able to play this role and gather taxes efficiently from those who are trying to evade. It is an example, but there are many other things that need to be done. Technocrats. That it is possible to have a civil service that resists the vision and resists the transformation agenda. It is possible to have a civil service that is mischievous. But I repeat myself, the civil service is a big place, a very big place. And in every big place, you will always have pockets of excellence. And if you are a good leadership, you will always have a good sense and a good sniff of who the talented ones are, who the serious ones are. And in the end, the forces of good are always stronger than the forces of negation. About this, I have a strong conviction. But I also have to say to you, I have interacted with the civil service across ministries. I understand the low morale. I understand the frustrations in the civil service. I understand there are those who worked very closely with those who were mischievous in the previous regime. But I will say this to you. If this leadership of the new Botswana is genuine about transformation, including the transformation of the civil service, if it is genuine, and in its work it is genuine, the ones that are mischievous will find that they have no place. They will fall off. They will fall off on their own. Remember my words in 2013 about a different phenomena. These are my words about a different phenomena now. If this leadership and this leadership is genuine about excellence and fairness and honesty, that honesty and fairness and integrity will make the mischief makers uncomfortable, very uncomfortable. And I doubt that a leader with integrity who's honest, I doubt whether a corrupt man or corrupt woman can walk with them comfortably for a long period. I doubt. So what you have said would be my response. Mr. Omlu, you know, whenever Honorable Member of Parliament speaks, he always clothes his ideas in a cloth of wisdom. And I always appreciate that cloth of wisdom. And he asked me a question that he shouldn't be asking me, which is, you have just given us a statement. What do you think is the impression of markets out there? You shouldn't have asked me that question.
That should not have to be, I should not have to be the person to answer that question, because growing up, I was told that a man and a woman cannot be their own judges. So I cannot be a judge of how I would have been interpreted by the markets. But this is what I will say to you. You cannot cheat the markets. They listen to me very carefully. I can assure you that. If I am bluffing, if I am not worthy, if I am not credible, everything will go like this. If they look at me and listen to me on behalf of the Botswana system and they think that this man can be trusted, then good things are on their way. But I don't know what their position is now. I think only time will tell. And I also realized that you are trying to corner me into identifying other parastatals or state-owned enterprises that I think are hemorrhaging the fiscus. In other words, the Honorable Member of Parliament, but I will gladly offer some names because the truth is the truth and the facts are the facts. Water Utilities Corporation is a drain. It has been on the negative, on the red for a long time. Botswana Power Corporation has been on the red for a long time. These are companies that are losing more than $500 million every year. Okay, there are reasons why there are some of those losses because there are development aspects to it. But our commitment also is that they can do much better. That in fact, Botswana Power Corporation in particular, if we were serious as a government system, we can create global companies out of it. In the modern economy, we should be breaking down the power sector into power generation, transmission, and services, and become efficient in the way we generate. And naturally, and I said this to the CEO, naturally, he would want to resist that to protect his company. But if we are nuanced and sophisticated enough, there are things that we can do. Because with modern technology, if you are able to generate electricity at 1/8, 1/10 the cost, why not do it at 1/10 the cost? And then the difference between the cost and the current costs, you charge the public, and that difference you use it to pay off the legacy problems. We can actually, by doing the right things, we can actually create an incredible power sector that is the envy, not just of Africa, but of the whole world. You talk about how my presentation has a taste of both caution and gloom, in contrast to my colleagues who tend to be bullish about promises to the people. And I have to say this to you. This lot here, they are so zealous. They are so punchy. They want this new Botswana yesterday. And it is their job to keep pulling myself and Rebok. They are the ones who are saying, no, you are not moving fast enough. That is just how seriously they take their job. So I do not think that there's a mismatch here. It is very much in the spirit of what they have committed to the people of Botswana. And they are under pressure to deliver. I know the public
Itlana inkomanya. But I will also share with the public the truth, the best of what I'm able to assist, along with the rest of the leadership. The people of Botswana can be sure that they will always be told the truth. Even if that truth at some point leads to them chasing me out of office, I am proud I've been chased out of office for standing up for the truth than staying in office entertaining what is not true for the people of Botswana. This is my solemn commitment. As I said, you have a way of clothing your ideas in wisdom, and you are anxious about the different pieces of legislation that you believe are urgent, whether it's the DCEC, Public Finance Acts, or Procurement Acts. This leadership has, we actually have what is called a legislative program that my office in particular, the office of the Vice President, is gripped with, is involved in, and it entails consultation not just of colleagues, but of all stakeholders, of things that need to be done yesterday. That which can be done within 100 days will be done within 100 days. That which takes time, but I can assure you, we are working full speed. Certainly, I'm working full speed. I can assure you, Honorable Mlu, I am working full speed, and I'm happy to be surrounded by the people that surround me, doing the work that we are doing towards the transformation of the people of Botswana towards the new Botswana. Mr. Speaker, thank you. Order, honorable members. Honorable members, we have overshot the runway. Let me at this point announce that I'm also in possession of a statement of Minister Salakai. And I've since made a decision that it will come tomorrow. It will come tomorrow. But as I say, it's here with me. So be rest assured that Honorable Salakai will make a statement tomorrow. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Response to the President's speech. Motion, resumed debate. Order, honorable members. Honorable members, the question is that we, the National Assembly of Botswana, here assembled, respond to the President's speech. Honorable members, the debate on this motion is resuming. And when the House adjourned yesterday, Honorable Mabeo was on the floor and he was left with 18 minutes, 11 seconds. Honorable Mabeo. Thank you, Mr. Speaker. Dumela mo pusong e ntšha la shota gape. Mr. Speaker, mabane ga ke wela ke ne ke santse ke bua ka kganya moruthuta kwa ga Malete. Mr. Speaker, ke ne ke santse ke bua ka kganya metsi e re tshwenyang thata kwa ga Malete. Ke kopa gore ke wele ka yone kganye ya metsi ka gore ke ne ke sa wela ka yone. Mr. Speaker, le tlhoko la metsi le kwa ga Malete le le raparetseng le la tshwenya ke go fe sekai
sekai ke gore dijojo tse di dirisiwang mo mafelong a mangwe go tshela metsi tse dingwe di kgona gore di seke di a tshelwa bo beke tse 2 beke tse 3 selo se sa tshwenya se. Mr. Speaker, mafatshe a tsa metsi tsia le tšhaba a bone tsia ba fetotse melao ya bone ba dirile melao ya metsi ba bo ba supa yalo gore metsi is a human right mo melaong ya bone. Puso ya UDC ke itse gore ba ne ba bua jalo gore ba tla fa free water. Ke tsaya gore nako e gorogile ya gore molao o papamale o kwale o bo o bue gore metsi is a human right. Gore goromente a tla tlamege gore a ise metsi. Point of order. Gore batho ba ga rona ba ska ba nna bo 2 weeks, bo 3 weeks ba sena metsi. Point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Point of order, Honorable Minister Muswan. Thank you. Negere mokauleng Mabeo o tshwere sente. Ene ke tshwere sa puo ibile ke a itse rona di kgathego tsa kwa ga Malete. Ibile ga nka se tsore ke monyaditse. Mme ne ke re a baakanye ntlhahela ya free water. Ke ne ke re a e lebelle sente gore o ka tswa iphikile ga kae mo manifestong wa UDC. UDC e supa gore e tla neela Batswana a certain amount of free liters tsa metsi mme go tswa home go reduciwe bile ka a certain percentage ke a dumela right. Thank you. Ema pelona Mabeo. Nya me a se point of order Honorable Muswan. O ka bo kopilela correction kana gore o clarify. Honorable Mabeo. Mr. Speaker, jaga ke ne ke bua ka mafatshe a leng gore ba tshentshile melao ya bona metsi ba state metsi as a human right. Seo se botlhokwa thata ka gore se tle go tlama puso gore e isetse batho metsi gore ba gaetsho ba ska ba nna bo 3 weeks bo 2 weeks ba sena metsi ka rialo ka re go botshwantse gore melao ye re lebelle re baakanye. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable So. Please take your seat, Honorable. Ha ke tsora khora mo ke yone go ha kana ra khorita kana. Bata ga kolla kwana. Tswela Honorable Mabeo. Le tloga le mbusetse ko morago. Right, Mr. Speaker. Kwa ga Malete jaaka ke letse ke buile maabane re mo godimo ga metsi a mantsi a kwifa e ka go tlase ga lefatshe. Metsi a go tlase ga lefatshe. Metsi a ileng gore it's a transboundary aquifer e bidwang the Ramotswa aquifer. Metsi a ra share le lefatshe la South Africa. Ke buile ke kopa go supetsa ntluye gore metsi ao ga ra dirisi kwa ga Malete ka gore ga rena didiba. Gare masimo a ga rona a masetla ga rena didiba. Ke kopa gore ke kope goromente o mosha goromente o ratang Batswana goromente o batlang go tlhabolola Botswana gore nako e gorogile ya gore re epele ba ba itekang ko masimo didiba. Re epe didiba gore re tle re kgona gore re leme. Tla ke tlhalose jaana Mr. Speaker gore kwa ga Malete re na le dikompone tse di silang midi tse di silang korong ba irang bupi ba phaletšhe ba irang bupi ba borotho. Ke tsaya gore ha re ka dirisa metsi ya resource ye ka go tlase ra phunyetsa ba ga Malete metsi ha re ka ke ra pallwa ke go supply dikompone tse ka mmidi ha re ka ke ra pallwa ke go lema re supply dikompone tse ka mmidi o ka feta ka kgaolo ya gaetso ya ga Malete mo nakong ya gampieno masimo a ga rona a masetla mme re mo godimo ga lewatle la metsi ha o tlola boda ra o tlolela ko South Africa o bona masimo a bona phophoma a ntse matala ebile dikompone tse di silang mmidi le korong kwa ga Malete di reka mmidio di tsa mmidio ko South Africa ba tsa korong ye le mmidio ko bo Zambia mme masimo a gaetso a le masetla. Ke kopa gore puso ye ntšha e tlang ka ditsholofetso e tlisitseng hope e kana a ko ba tsise hope mo go ba gaetsho ba ga Malete gore re tle re kgone gore re leme
re buile yalo ka excellence mothusa tautona ntse a bua ka excellence le fairness ke kopa gore a ko re nneng fair re thuseng ba gaetsho ka kganye ya go phunya didiba gore re tle re kgona gore re leme re tle re kgona gore re itshetse. Mr. Speaker, re na le bodara kwa ga Ramotswa kwa ga Malete. Bodara ye e leng gore di hour tsa yone tsa go bereka e bula ka 7 o'clock phakela tswela ka 7 bosigo. Ke tla fa ka kopo e tswang kwa ga Malete re kopa gore di nako tsa bodare a di okediwe. Dinako tsa bodare ga di okediwa di a go thusa. Sa ntlha dinako tsa bodare ga di okediwa di a go fokotsa bokete mo bodareng ya Pioneer le bodara ya Tlokweng. Di bodara tse le ke tsa commercial borders. Ke kopa gore le re thuse le o ke tse di awara tsa bodara ye. Bodara ye ya Ramotswa ga le bula gape e tla re thusa maabane ke buile gore tsela ya go tsena mo Ramotswa e nngwe fela. Ebile ga tamo ya noka ya Taung e tletse ga re kgone go tla Gaborone kana ga re kgone go tlola re sala re le mo teng ga Ramotswa. Jaanong bodara ye ga re baakanya dinako tsa ona Mr. Speaker ya gore thusa thata ka gore ke gopola mongwe o a neng a batla go dropa tendera ya re Taung e tletse a tshwanela ko ra crosse a tsene mo South Africa a ba go dika kgakga go morago a go tsena ka lobatse gore a tle go goroga mo Gaborone. Bodara ye tla re thusa ga re santse re seka tsela ye ke ikopileng e ke buileng gore ba ga Malete ba kopa tsela gore motse o tlo kgone gore o tsene ge ka ditsela tse dingwe ka ko morago. Bodara e tla kgona gore re thusa e tla kgona gore thusetsa go nemo gape bodara e tla re thusa ba kwa ga Malete re na le masika re masika ko bo Moshandeng re masika ko South Africa ka kwa ga re kgone go attenda ditiro ka kwa ka ntata gore bodara e tswala ka pela re hesha gore re tlogele ditiro di ntse di le one re tabogele ko lapeng. Bodara e ke kopa gore di hour tsa one di okediwe. Mothusa Tautona o ntse a bua about industrialization, mothusa Tautona o ntse a bua ka manufacturing. Nna o ke fano ke tla ka kopo e tswang kwa ga Malete. Clarification. Re kopa gore re tle re goromente a fetole kgaolo a ga rona a Malete e nne di industrial hub ya Botswana. Se tla thusa ka ntata gore Gaborone o feletse ke lefatshe ra itse ba rotlhe ra ofara kwa ga Malete re na le disae tse di teng tse di setseng di segilwe ko bo Suwane ko bo Disaneng ko Utse ko Mokgobane tsa industrial. Tautona mothusa Tautona ntse a bua about industrialization ya lefatshe le. We are here, we are offering. Clarification. Clarity. A1 e feta fa ke tla go nela khandela wa disturb rights. A1 e feta go nefa e bile go na le sporo se feta go nefa. Di industry tse ka gore mothusa Tautona o buile gore swantse re industrialize re be re kgona gore re romele ko ntle for export. Rona re siame thata re ready. Mr. Speaker, a puso e ntshwae e utlwe sello sa ga rona gore ditiro di tle tlhamege ka fa ga Malete gore ditiro di tle tlhamege mo Botswana ka kakaretso ka gore re tla kgona gore re accommodate le ba bangwe lefatshe leo le teng le ready ra le offera. Mr. Speaker, re na le matamo a re itshetsa ka ona go tswa bogologolo matamo a e leng gore diphologolo tsa rona di nwa mo go one matamo a e leng gore ebile ke a tourism ke a e leng gore batho ga ba tswa mo Gaborone yana Magaborone ba kgona go ya fo bo Mokgobane demo ba go iphukisa phefo Magaborone le ba dikgaolo tse dingwe ba kgona go ya fo bo Boatle demo ba go iphukisa phefo mme matamo a rona a kategetse. Ke ne ke kopane le ba bogosi kwa ga Malete ba mpolelela jalo gore ba sala ba solofetse ka ngwaga tsa bo 2009 gote machine tse di katololang matamo di santse di le ka ko north. Ke kopa di machine tseo a go di atumeletle go fitile jara di le dintsi 15 years re ntse re emetse gore matamo a tle go baakangwa matamo a rona a sa kategetse thata. Ke kopa gore di machine tseo di tle ka di tle go katolola matamo a rona tamo a Mokgobane entle thata e ka ngokang bojanala bo ba ga itshoba go Mokgobane ba ka itsetsang ka bone le tamo le tle gore thusa gore le katololwe tamo e fo Boatle fa lo le le gore
le magaborong le lona ga re tswa fa ga re tswa mo parlamenteng mo re ka nna ra teng fa le raftara tsa di-camp chair tsa rona la iphokisa phefo la go ja monate thata mme mo nakong ya gampieko ga e kategetse yanong metsi ga a kgone go tsena sentle mo go yone ba bogosi le ba ga Malete re kopa gore matamo a rona a tla go katololwa tamo ya go bo le setlheng a e leng gore a se tsa kategetse thata ha ke bua ka ya botsogo Mr. Speaker ke bile ke tloga ke siwa ke nako Mogobane clinic betso e tlhoka gore nne le maternity ward Mogobane clinic ba Mogobane ba kopa gore clinic e ya bone e nne le maternity ward Pageleng wono ke ne ke le go sepateleng sa BLH Minister of Health I'm happy you are here sir ba go BLH ba Malete Lutheran Hospital sepatela se na le bodiredi bo two types gona le ba ileng gore they are public servants ha bo gona le ba ileng gore ke ba mission ba hirilwe ke sepatela kana ke kereke Lutere jalo jalo selo se go bona la se tse kgotlhanye tona thata ke a go laletsa raitso ke a go laletsa gore a re tsamaye mmogo kwa ga Malete re go utlwa sello sa bone re batlele ka maano re tle ka di-idea tsa gore re ka baakanya yang seemo se sepatela se sa ga Malete BLH se tsofetse raitso se tsofetse se tlhoka gore se refurbish ke a itse ebile ke a tlhaloganya gore sepatela se ke sa kereke ya Lutere ga mmogo le ba ga Malete mme sepatela se tlhoka gore se baakanye re se tshwaragane raitso segolo bogolo ha e le gore ka property e ke ya morafi ebile ke ya kereke ELCB le Alexa segolotlhe a gore baakanye maternity ward sepatela se le sa gaetso sele se itsege thata Botswana bo botlhe gore ha re tla go pelegeng re number 1 ke tsa gore diripo tseo se tse di itse re thuse re baakanye yone maternity ward segolo re refurbishe gore re tla re kgone gore re accommodate ba bantsi ba ye gone kwa re go belegisa bana ba bela go lokwa ga Malete honorable minister a ke bua ka tsa thuto kwa ga Malete re na le bothata Mr. Speaker kwa ga Malete Mr. Speaker thuto e wetse go tlase bana ga ba pase kwa ga Malete selo se sa ntshwenya ke bile ke tla kopana le barutabana le bo ba go jalo gore re bona gore re ka tshwaragana yang khanye gore thuto e kgone go gola pass rate e kgone gore e gole ko ga Malete bothata bo fa Mr. Speaker dikolo di makgasa dikolo tse di kwa ga Malete di makgasa thata di swantse go di refurbishiwe di baka nngwe dikolo kwa ga Malete go shota ditafole go shota ditilo selo se ira gore ba go ithuta go se ka ga nna motlhofo Mr. Speaker kwa ga Malete re batho ba bodiragatsi creative industry kwa ga Malete re ka be re supply lefatshe le ka creativity e ntsi ya maemo a kwa godimo kwa ga Malete re siame go siama ga re bua ka talente ya bodiragatsi ya botaki selo se tlhokegang mo Botswana gore se baakanye the creative industry is for the government to let go of Botswana Television, let go of Radio Botswana RB1 RB2, let go of information services go lokwa go tletse batho ba talented thata minister Tshiri ba talented ba hupeditswe fela ke tsamaiso party ya ga Tomkra ga puso e ne etswa elucidation e ne ba hupeditse ba sa kgone gore ba supe creativity ya bone ke kopa gore ke supe gore ke kope jana gore puso e ntšhwa a go le tlogeleng Botswana Television e bereka ya ka bo SABC e nne a real public broadcaster ya go le tswela mosola le lona ya go dira madi a mantsintsintsintsi ya go tsisa di story tsa rona ya go tsenya ya go supa culture tsa rona ra go khona go compete le the world because creative industry e tlo go ba ga etshuba ba go ga Malete ba ba mo drumming ba ba mo traditional dancing ba ba opelang ba go khona go showcase ba go khona go supa selete sa gaetso ba go khona go supa ha ke bone gore tshwantse ka ba sampre lebella bo generations in this era and time a go rumento o moshawo a tla go nna pharologanyo le tlogela Botswana Television le tlogela go tsamaya le Botswana Television go bokgotla meeting ja le kopa that is not news. That is not news. Ke berekile go bopa ke a itse gore go lokwa go tletse batho ba ba creative yang ba bantsi
ba bantsi le kwa ga Malete. Let go of the broadcasting services, please. Le lona go le benefita le bua ya le gore government o shota ka madi bana ba go dira madi a mantsintsi gone ko broadcasting kwa ke kopa jalo Clarification. ke kopa go wela ja ke tswelle jana kere ba ga ke silo ke nako ke tatsa ke le fa ko morago go setse motsotso Order, honorable members, please. Order. Party gore dumela mo government o mosha le ke itumela thata gore ke lona government UDC ka gore maitlamo a lona le maikelo a lona ha khakala le a rona gape ga le lebaka le lefa le utlwile botlhoko bo le bitseng ke batla gore ke le bolelle gore rona re ba gakolodi ba lona re ikeletse go tshwaragana le lona ga re le gakolla ga re le kgale ga re le ise ko tlase re ira jana ka gore ra itse gore lona re sampo re tshwaraga nna kana ke santse ke le bona ka re le ba opposition nna ga ke lebella yana ke tlalo go boitumelo yaanong le se ka langisa ko tlase re ga ke la gakolla le be le baka ka re ke a latheka betso le tlile ka maikaelelo maitlamo le se ka la lebala maitlamo a le tlileng ka one party ya UDC le bua jalo gore lona you are the friend of the workers le buile jalo temporary workers ba sokola ga bana madi ga ba duelwe last week ke ne ke leditswe ke mme mongwe a tshwarwe ke mapodisi a na le 4 months a sa amogele o kolota company nngwe e rekisang furniture mme o jaaka ke bua le wena madam speaker o mo tronko ka gore ba mo tsentse civil imprisonment ha a kgone go duela sekoloto sa gwe se sa furniture ke kopa gore a go le rateng ba bereki temporary workers Elucidation. ya ka ra Christmaseng jana ile mbereki di the temporary teacher ke buang ka one re ya Christmaseng a go le ba feng Christmas tle a go le ba feng Christmas ke a le kopa puso ye ntšha ke a le kopa re ba gakolodi ba lona ka ke buile re ba gakolodi ba lona jaaka re bua ka ke buile ke kopa gore ke wele ka kgang engwe ke ye a ko re tlhokomeleng basadi bagolo le banna bagolo ba sokola please ke a le kopa a ko le direng jalo nna kwa gaetso kwa ga Malete ke bona basadi bagolo bonko ko ba tsamaya ba sela dithini gore ba itshetse le bosigo mo di ba re gore bona mosadi mogolo a emefale a emetse gore ngwana a latlhe thini fale a kgona gore a isela a itshetse go lo mo go ba jela seriti go lo mo go nkutlwisa botlhoko go lo mo a go le utlwisa botlhoko a go le segolo basadi bagolo 1.8 a go le ba neele mpho a Christmas ke a le kopa ke kopa go wela yana ka kganye le rile go lo fa re itumetse le skala a go le bakanyeng ntagaraga ya makhanselara ke a le kopa dikhansele di bereke dikhansele di eme a go le bakanyeng tlhakantshukeye madam speaker dikhansele di eme tsi a go re bakanyeng kganye re bakanye dikganye ya di-specially elected ya makhanselara khanselara ga e tsho ya ga Malete e bereke ga go tla Christmas yana go na le makhanselara ba saena gore go nne le di-activity kwa ga Malete kwa ke kopa gore a go re bakanyeng kganye madam speaker ke tla felela fa ka nako e mpolaile mme dikgang tsa mesambo le dintsintsintsintsintsintsi. Your time is up, Honorable. Honorable Minister, Basic Education. No, Kafela. Ke a leboga motsamaisi. Honorable members, go na le mathata ka ga pusong. Ke ne ke sale ke mo bone ba ba ko morago Madam Speaker. Sorry, se go ra re ke lebile motho a mme yana. Thank you. Ke a leboga motsamaisa motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke ne ke re gompieko le nna ke tsibogele
khodišo ya botsogo jwa setšhaba ya ka re sala re e roletswe ke Tautona Duma Gideon Boko. Motsamaisa dipuisanyo tsa palamente, mapalamente a tlotlegang, mme ke tseye sebaka se ke supe boitumelo jo bogolo go bo Tautona Duma Gideon Boko a nnetse boikarabelo jwa go etelela pele lephata le lešwa, the brainchild of the UDC, e harologanyang UDC le puso e hitile go e santse e tla e harologanya le tse di tlang. Lona lephata le le mpšhampšha le la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding. Tiro e tla ka maikarabelo a magolo ka gore e kopanya dikgang tse pedi e leng tlamelo ya bana le thuto go tswa moding le thuto e potlana. Ke dilo tse di tona tse di kopangwang into one, ke sone se ke reng ke tiro e tona tota, mme ke sologetsa ntlo e le batswana ka karetso gore ke tlile go e dira ka bonokopila, ka nnatla, ka boammaaruri le keletso e kgolo ya go dira. Ke tsepame mo maikaelelong a me a go baya ko pelo tsotlhe tse di amang bana le go tlhomamisa gore ngwana mongwe le mongwe o bona sebaka sa go bona thuto ya boleng e tla rotloetsang kgolo ya gagwe le go supa bokgoni jwa gagwe. Motsamaisa dipuisanyo tsa palamente, go tlhongwa ga lephata le lešwa la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding le tlhoseditse tsholofelo e kgolo le go tsosolosa tsholofelo ya tharabololo ya dikgwetlho tse dintsi tse di lebaneng bana mo lehatsheng la rona. Maitlamo a lefatshe la Botswana a go tlhoma kwa pele ditshwanelo tsa bana a bonala sentle jaaka re saenetse ditumalano tsa mafatshe di le mmalwa le go di fetola gore di tsamaelane le mabaka a monogae. Ditumalano tse di akaretsa ya Lekgotla la Ditšhaba ya ditshwanelo tsa ngwana le ya mafatshe a Afrika ya ditshwanelo tsa bana le tlhokomelo ya ngwana. Ditumelano tse motsamaisa dipuisano tsa palamente di gatelela maitlamo a rona re le goromente wa letsatsi a go tlhomamisa gore go tshela sentle le go sireletsega ga ngwana le dikokomane tse di tlang le a isego ya diragadiwa. Se sengwe se se botlhokwa ke keletso ya puso go tlhomamisa go tsamaelana ga melawana yotlhe le molao wa bana wa 2009. Go baakanyetsa neelano e ya melawana go botlhokwa mo go tlhomamiseng gore molao wa lefatshe leno o ema nokeng ditiragatso ka botlalo ya ditshwanelo tsa bana le go baya maemo a siameng a tshireletsego le kgolo ya bone le mabaka a go tlhomamisa gore ngwana mongwe le mongwe a bone sebaka sa go tsabakela. Re itlama go baya mabaka a fang ngwana mongwe le mongwe go goroga kwa bokgoni jwa gagwe bo moletlang go ya teng le go aga isago ya ngwana. Lephata le lešwa le tsepame mo tsholofetsong ya lona ya go baya mabaka a siametseng tshireletsego, thotloetso le go nosetsa ditalente tsa ngwana. Motsamaisa dipuisanyo tsa palamente se se tla tlhoka lephata le le itlolang le dira ka natla mme le na le madi a la tshwaetsweng tiro ya go tlhokomela ya ngwana. Jaanong ga re setse re tla gone ga go budgetiwa re batla budgete e nonne ke sologela gore re tla supportiwa gone. Motsamaisa dipuisanyo tsa palamente, jaaka ke tsaya maikarabelo a ke na le ba ke dirang le bona, ke itse sentle ka dikgwetlho tse di re emeng pele. Ke itse yana ka gore go na le diripoto tse dintsintsi tse neng ke ntse ke di amogela from sub-regions tse di nkaelang gore go na le dikgwetlho tse e leng gore di eme pele ona maitlamo a re tlang ka onea, tse di akaretsang go tlhomamisa go bona dithuso
le go di akola ka tekatekano re setse re itse sentle gore ga se mongwe le mongwe wa ngwana wa Motswana ko mafelong bogolo yang ko mafelong a ko tenyana teng kana kgakala ko re fitlhelang bana ba fitlhella gona go sireletsega mo le gona gore ba kgone go tsena dikolo go tswa gona ko le go tlhokomelwa go tswa gona ko moding ke tswana dikgang tse e leng gore ra di itse mme gape ra itse gore go na le dikgang tse dingwe tse di tshwenyang tse e leng gore di tliswa ke merero ya ngwao ko mafelong a kgakala ko bo Kavango kwa ke na le go utlwela ke reportelwa gore go santsene go na le manyalo a bana dikgang tse ke tsona tse e leng gore re tshwanetse gore re di tsipogele ka gore re batla gore go tswa ko moding bana ba leswe e nne bana re tlogela gore re gogele bana mo dikganyeng tse di ba hitileng re iphitlhile ka monwana o e le yona ngwao e re reng ra e tshegetsa mme ke na le bosupi ba gore melao e tlile go nna teng sentle hela e salwa morago gore bana ba babalesege bana ba gole e le bana go hitlhelela ba goroga mo seemong sa gore ke bagolo jaanong ra itse gore kgodiso ya ngwana ga e ka ke a dirwa ke lephata le la rona hela la itse gore motse hela wo hotlhe le setšhaba so sotlhe se na le boikarabelo ba go godisa ngwana ka jalo ke dumela gore Procedure, Mr. Speaker. Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honorable Nkwama. Ne ke a leboga Madam Speaker. O tan ha ke tsora kere ne kere kana Madam Minister o sa tswa go bua gore go twalelwa ko bo Kavango gongwe ka tsamaiso e siame gongwe go twalela kai maybe he can bring us the source ye morang jalo gona le go manega hela o Kavango dikgang tse di busula jalo me a sena source. I think it is out of procedure. Maybe he can provide the source gore mongwe le mongwe a ta iponele gore a misa Honorable Minister. ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente Honorable Hikuama ke a leboga gore o bore o tlhokana le source mme kana ha o tsena mo maemong a botona dikgang di na di tlhaela di le dintsi ba bangwe ba tla bo ba letsa ba lela mme as an academic ka dumelana le wena gore gongwe ke ka bo ke na le source e kwadilweng ka kgona go saetela sengwe mme gongwe anong ka gore ne le di-phone di-telephone hela yalo mme nka seka ka di itlhokomolosa gongwe in the meantime ke boele kgang e moragonyana ke tla e tlhomamisa gore e kwalwe sentle e tla re mo nakong e tlang ke tle ka yona ke a leboga mme ke ne ke santsene ke tswelela yalo gore go dirisanya mmogo gona gore re kopanele go godisa ngwana re go le magosi go le yona lephata le le ntšhale merafe mo dikhutlong tse nne tsa Botswana re tshwaraganele yona kgodiso ya bana mme se sengwe gape se e leng gore re tshwanetse gore re se bee leitlho re le lona lephata le ke gona gore go sekasekiwe molao kana melao e amang kana e tsamaisanyang le gona go tlhamiwa ga lephata le ebile e ama bana motsamaisa dipuisanyo tsa palamente go botlhokwa go lemoga gore molao wa bana wa 2009 Children's Act ke yona o mogolo o kaelang tsela ya go tlhoma kwa pele tshireletso ya ditshwanelo tsa ngwana o rotloetsa kgolo ya mmele maikutlo tlhaloganyo le kamano le ba bangwe le go tshela sentle fela ka kakaretso molao o bua ka tsa go tsholelwa ngwana adoption go tlhokomelwa ke batsadi ba bangwe foster care le ditirelo tse dingwe ka kakaretso mo godimo ga moo molao o nankolola ditshwanelo tsa ngwana maikarabelo a batsadi le tse di batlamang thotloetso ya morafe ke kemonokeng ya puso mo batsading o tswelela o tlhoma lekgotla la
ditherisanyo tsa bana le lekgotla le le tsamaisang tse di amang bana le go tlhomamisa gore di a diragadiwa. Lephata la tlamelo ya bana le thuto, child welfare and basic education, le tla leka ka bojotlhe go tlhomamisa gore molao wa bana wa 2009 o tsewa tsia o salwa morago ka sekgowa wa implementiwa ka botlalo. Ka jalo yaka ke kile ka umaka kgante jana motsamaisa dipuisano tsa palamente, lephata la rona le tla fefogela go baakanya melawana epe fela e sa nyalaneng le o mogolo wa bana go tlhomamisa gore bana botlhe ba sireletsegile, go fefosa go baakanya melawana epe fela e sa tsamaelaneng le o mogolo wa bana, yona Children's Act ya 2009, go botlhokwa ka mabaka a le mmalwa. Motsamaisa dipuisano tsa palamente ntetlelele go tlhalosetsa palamente mangwe a mabaka a botlhokwa mo go baakanyeng le go tlhomamisa gore melawana e amang bana e tsamaelana mo botswana. Sa ntlha, se se ka dira go nonotsha tshireletsego go ya ka molao. Fa re dira gore melawana e tsamaelane le wa bana, lephata la rona le tla tlhomamisa gore ngwana mongwe le mongwe o sirelediwa ka go tshwana le ha se ka bophara mo go utlwisiweng botlhoko, go jewa ntsoma le go kgokgontshiwa. Kana re bua yana ka go jewa ntsoma, re bua ka bo child labor e tsamang e manifesta ka ditsela tse dintsi tse di iphitlhileng. Ke dikgang tse re tshwanetse gore re di sale morago gore re netatse gore bana ke bana, ka gore ga gongwe ga go ntse ana ba jelwa le yona nako ya go tshameka. Se se tswala ditsela tsotlhe tse di ka dirisiwang go tlhokogatsa bana. Se se dira mokgwa o akaretsang botlhe o tlhomang kwa pele ditshwanelo tsa bana le go tshela sentle ga bona. Elucidation. Elucidation, Honorable Nyathanga. Mokaleng my Honorable Minister, we tshwere sentle hela thata ka gore go supa gore puso ya rona e lemoga botlhokwa jwa ngwana. Jaanong ke ne ke batla go tlaleletsa gore e re ntse re le mo lone leetong le go botlhokwa thata gore e be re tlhalosa re le puso e mpšha re tsepame ka seabe se e leng gore family e tla be e se tsaya mo baneng. Ke a go utlwa gore re bua ka setšhaba dikgosi tsa rona, mme ne ke batla gone gore le family, ka gore family ke yone e botlhokwa thata mo baneng, ebile e kgona gore ha family e dira dilo sentle bana ba rona e be e le gore ba ka kgona gore ba pase le ko sekweleng. Re batla gore e re o dira maiteko a ntsenyana, motsadi mongwe le mongwe Botswana a ba a itse gore seabe sa gagwe mo thutong ya ngwana se botlhokwa. Kore ga re bate bana ba e leng gore ba tlabe gote mathišara ba tla ba bona, ra go tsaya loeto le e leng gore batsadi ba tshwanetse gore ba tlhaloganye gone gore seabe sa bone se botlhokwa, ka gore ga re ka dira jalo ra go ntsha bana ba e leng gore e teo go nna dikgantshwane tse e leng gore ka moso e tabe le bone bo takotona bo di-general managera. Ne ke re ke go tlatsa alo Mokauleng. Intshwarele Honorable Khefela. Honorable Nyathanga, Standing Order 58.6 is you should be always by your seat with your mic, not to be moving to another chair. We see Mihela from Batubadikang, we checked, it's fine. Thank you. Continue, Honorable. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente, ke a leboga Honorable ka go tsepamisa yona ntlha ya gore go botlhokwa gore le mo malapeng tota e seng hela boikarabelo jwa batsadi, go tlhomamisa gore le mo malapeng tota batsadi ba itse boikarabelo jwa bone jwa gore go nne le
ha bana ba golelang teng mo go hapegileng ba sa kgokgontshiwe ba sa utlwe dipuo tse di sa tlhamalalang ba sa bone batho ba tikana ka dikotlele ke kgang tse e leng gore re di ela tlhoko thata re le puso e ntšha a child-friendly home and a child-friendly school ke yona tsepamo ya rona ya goromente o mošwa mme ga ke re tshwantse re nyalane motsamaisa dipuisano tsa palamente re nyalanye melao yotlhe ya mambana le Children's Act ya 2009 ga re batle gore dipuisano ga re batle gore go nne le ketsaetsego mo go ranoleng melao interpretation e le gore go na le lephata lengwe kwa le le nang le molao o gagaganang le molao wa lephata le lengwe kwa mme ga e ageletswe yotlhe e tsamaisanya le Children's Act ya 2009 re ka hokotsa yona confusion e jaanong motsamaisa dipuisano tsa palamente go botlhokwa go fefosa paakanyo ya melao e gore go tsamaelane le molao wa bana wa 2009 re ka itemogela gore Elucidation. Elucidation, Honorable Mosanano. Wa utlwala minister. Ke a rata ka ha o e tshwereng ka teng ebile le wena minister wa bana wa education. Kana minister gona le dikgang tse tle re di utlwe tse di bolelang ha ile gore bana from bo 11 bo 13 years ba nna pregnant mo ba santse ba le ko primary mme o itlhela ile gore batho ba ileng gore ke bone batho ba ditiro tse they go scot free ka mabaka gore bone batho ba ha ba sena go dira yana yaanong ba dikologa ba ya go batsading ba go didimatsa batsadi ba leka go tshwisa batsadi ba ileng gore ka gore a bo go sena sepe go lapeng la ha bona go tla go nna jana ebe ba didimatsa batsadi ba neela se ba se ba neelang ba ipolela ha ba tla tlhokomela mme be re go morago e be le ha ba nyeletse ene go mo o itlhela ile batho ya la ba batona wena minister ebe ba go hela go ntse hela jalo la go te batho ba batliwa go te ba salwa morago batsadi ke bone ba lobang on the other hand ke bone ba sa batleng go bantsha ka gore ba lebile gore ba robe sengwe mo go bone ka go morago. I thank you, Honorable Minister. ke a leboga Honorable Mosanana kgang ya teenage pregnancy ke kgang e botlhoko ke sa tswa ko kgotleng kgolo ya motšhudi ya bakgatla ko go neng go celebrate-iwa go ketikiwa lona letsatsi la bana le ha ene le ketikiwa ko morago ga nako ka gore ile tshwantse go ketikiwa go begiwa ko Victoria Falls mme bana nne ba tsile ka bontsi ba supa tsona di lelotse mme ba supa gone gore kana bana ba raelwa gone ho ba gase tsona mmidi o mmopo ka sekgatla e be le gore ga ba setse ba dirilwe dilo tse di ba tsulang bo ngwana ba bone e be le gore ga go tshwanetse gore di-case di reportiwe e be batsadi ba boela ko morago ke ra gore ke kgang e re e utlwaletseng e maswe thata ke sona se re reng gongwe go enfosiwe melao sentle hela e leng gore e tla kganna tsona dilo tse gore go gagamadiwe melao tota ke tsa gore palamente e tla tshwanwa ke go amogela melao e hetolwang go diragatsa golomo mo gongwe gape go tlhomiwe tsona makgotlana a itebaganyang le tsona ditsheko tse di amanang le tsullo a ditshwanelo tsa bana gore go potlakelwe gore batho ba ba tsullang melao gongwe le at some point le bona batsadi ga ba gana go sekisa batho ba ba dirang tsone dilo tse batsadi le bona ba tseelwe dikgato mme ke sutelela yana Madam Deputy Speaker at this point in time Madam Speaker ke re
kana gompieko yana re le ba lephata lona le ra itse gore re lebaganwe gape ke gore bana ba bo ba fepiwa mo dikolong mme go tlhamaletse sentle hela gore mo nakong ya gompieno bana ba fepiwa gabedi ba ba tswang ko tenyana teng ko dikgaolong tse di kgakala ba fepiwa gararo mme re itemogetse sentle gore le tsona dijo tse e leng gore di a fepa bana ba ga se dijo tse e leng gore tota re ka re ke balanced diet ka seja tlhapi kore bana ba jeswa hela gore ba jeswa stamba ka 5 kana ba se jisiwa ka 9 kana ka 7 go siame hela mme ga o setse ke ntse ke botsa dikgantse ke utlwa go tenya kana ba jisiwa hela se se leng teng ka gore dijo di a tlhaela mme yaanong re bona go tshwanela gore go nne le mo go teng homegrown feeding e leng gore yaanong tota gape bontsi go le mabone ba ba mo lefelong lona la dikolo kana mo Botswana gore ra tumetse dijo tse di lengwang ke Batswana mme le gore ka bogaufi ba tsona yalo gape go dira gona gore le bona balemi ba kgone go tsenya letseno mme gape re tla netefatsa gore ke dijo tse di nonofileng tse di nonotshang mmele ka ha di tshwanetseng ka teng motsamaiso dipuisanyo tsa palamente re itse sentle hela gore tautona a rona ga re ba tekodiso ya setšhaba sa botsogo ba setšhaba o gateletse kgang ya gore go botlhokwa gore re dira mananeo a rona le ditlhabololo tsa rona ka mo a go bitsang human rights approach kgang ya ditshwanelo tsa batho e botlhokwa ka gore mo nakong e fetileng no hitlhela e le gore o ka re ga se tshwanelo ya ngwana go ya sekolong go rutwa o ka re ga se tshwanelo ya ngwana kana Motswana go nna mo lefelong le le babalesegileng ya ka bangwe ba rona rena le bo since 1993 re apolaela ditsha re ise re di bone bonono go ra gore ga se tshwanelo ya Motswana go nna le sona setsha yaanong ga re dirisa ditshwanelo mo lephateng lona le la tlamelo ya bana le thuto e potlana kana go tswa ko moding re batla go netefatsa gona gore go a lemosega go a tlhalogangwa mo Botswana gore ngwana o na le tshwanelo le ha santsana a isa a belegwe o na le tshwanelo ya go tlhokomelwa a santsana a le mo go mmagwe mme kana go lo mo go raya gore re supporte ene moimana wa rona re netefatsa gore le ka ha tshelang ka teng le dijo tsa ka tswang a ditsa e be le gore ke dijo tse e leng gore di nonotsha ngwana o ka go itse gore le bona boboko 80% ya yona bo developa ngwana a santsana a le gone koo mme e re a tswa gone go ya ka leitse ka re ke bua ka tlhokomelo ya ngwana from hela hare a goroga yona bundle of joy re tla bo re tabogile mo rona goromento o mošwa ka sepiti e le gore ngwana o na o registerilwe ebile o neetswe mephuthelwana e tshwanetseng gore e mo tshegetseng le ha e le gore ra itse go setse go nnile le dikgang mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente bogakolodi ba gore gongwe mo bophuthalanong ba rona re se ka ra eteletsa pele mašwi a bidiwang formula ona a bopea e ra amogela gore ngwana o tshwanetse gore a mosiwe kgatsele ya ga mmaagwe at least for the first 3 months mme ra amogela gore ra itse gore go na le bana ba go na le diemo tse di patikelelang gore ba simolole ko tshimologong ba neelwa ona mašwi a mohutago mme bona bao re simolola hela yalo ka bona kore ga re batle gap epe ya gore ka moso go bo gote bana ga ba tsoga ga ba sielwa mašwi ba bolailwe ke tla mme le itse le ona thuto e ko moding e gore re tlo e simolola ko 2 yearseng hela a go nna le di-crash ba gaetsho go nna le di-nursery mo metseng mo re lese go bona bana ba tabogile mo mekgwatheng gona go taboga ga bana mo mekgwatheng ba sa tlhokomelwa kope ke gona mo go dira gore kgantele be go nna le dirukutlhi tsona tse di tsamayng di phurumetsa bana ba ntse ba itabogela mme se sengwe se re se itemogelang re le lephata se re tshwanetseng go mekamekana le sona ka lebelo le le tona ke gona gore re lebelele bona batlhokomedi ba bana ba mo malapeng o ka se ke clarification on our minister. ke ne ke kopa gore ke name ke tsweletse nako ya ka e khutshwanyane ke a leboga gore le bona ba ba tlhokomelang bana ba bogolo ya ka re itse gore bana ba rona ba emelela ba go batla ditiro rona re sala re tlhokometse bana
bagolo ba rona ba ba tlhokometseng bana pension fund ya bona e okediwe e ye ko go 1.8 ba kgona go tlhokomela bana ba bona ba imolle bana bona ba ba ntseng ba sokola ba morwalo wa go tlhoka go tlamela bana. Mme anong kana re bua ka human rights approach re bua ka dikgang tsa access to education. A ngwana mongwe le mongwe a nne le tshwanelo ya go fitlhelela thuto gongwe le gongwe kwa leng teng. Mme ke rialo ke re motsamaisa dipuisano le tla intshwarela dipuisano tsa parliament le dipuo tsa parlamente di siame he motsamaisa dipuo tsa parlamente ra ranola kana ke ne ke rialo ke re gona gompie kwana re tshwanetse go lemoga gore go botlhokwa gore go nne le tekatekano mo thutong ya rona mme thuto ya rona e nne le boleng mme thuto ya rona e simolole hela gone go bo 2 years mme gape le gona go nne le ditsompelo tse e leng gore di ka kgona go kgontsha gone mme gongwe ga ke tswa ga motsamaisa tiro ka nako ya tsamaya ke se ka tlhoka go tshwara dikgang tse di amang kgaolo e nkileng ka dira maiteko ko go yona gore ke emele bopalamente kgaolo e leng gore ya aparetswe ke lehuma le le ko godimo ke tsamaye motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente ke goroge ko lehuma le leng teng le ko tshotlego e leng teng le ko ditsompelo di seong teng go feta mo mahelong a o tlha kgaolo yana ke palamelle ke Oliphants Drift ra Motlabaki ke goroge ko Phalakampa kwa e leng gore go na le settlement bone batho ba e leng gore ba re tlhopha ke bua yana ka gore nna ba ntlhophile ka dipalo tse di tona mo go makatsang mme bone ba Phalakampa gate ke settlement go na le mobile clinic mme matlhotlhapelo ke gore ke ka le kaela setshwantsho sa kliniki mo go bidiwang kliniki mo e leng gore yona mobile clinic e berekela hateng mo go nang le 2x2 ntlo ya mmu matlhotlhapelo ke tla ke re ga o le polotiki o nna le boitlwalo botlhoko ke ba ke ipotsa gore tota gate bana ba ke bua ka bana yaanong ba ka lwa ya mo lehelo lona le tla go somanna mo go bone lona lehelo le role go le kalo ga ke ga ke tsena mo ra Motlabaki ke santse ke itlhela seemo se e leng gore ga gona di-midwife ga gona resident doctor ga gona kliniki e pehela e leng gore e phuthulogile o ka itlhela gona le bonnese clarification ke kopa go tswelela ke tla go ga go setse 50 seconds mme ga ke tsena ko teng ke itlhetse seemo se se gakgamatsang ke itlhela bomme ke batla go bua ka bomme ba santsene ba belegela mo malapeng matlhotlhapelo ga ke theoga ke tsena mo Oliphants Drift ke teilwe nako tse dingwe gote go na le resident doctor ka e batla ka ya teng ka go komela ko tleliniking ka re mpontsheng resident doctor ka se ka e hitlhela ka re bogolo mpontshe kwa nnang teng ka se ka hitlhela matlhotlhapelo rona re le goromente wa Umbrella for Democratic Change re clear go tshwanetse gore at least mo lehelo lona leo le le nang le batho ba re bo re na le nurse a le mongkana ba le babedi depending on the population re na le midwife re na le ngaka jaanong re bua ka batho ba e leng gore ba kgetholotswe ga bana ditsela gotlhelele ga o tswa mo motšhudu ya Olifane close to 90 kilometers ga gona sekontiri ga o tswa gore o e tsena ka lešibitse more than 80 kilometers ga gona sekontiri ga o re o e tsena o tswa ka ko Mmaphashalala o itlhela bo Borinki ba go lotleletse ko ntle mo dipolaseng tsa bona go ntse go sena ditsela ga go ntse yalo batho ba ne ba busa 58 years ba gaetsho ga re ka ra tlhoka go bua kganye ba harologantse batho ba ba kgaogantse le ditlhabololo ba ba kgaogantse le masika ba kore ba ba tlogetse ko ntle mme se se makatsang Madam Speaker go na le noka e tona go na le ditlhapi ko teng nako le nako ga ate go na le fish festival ba ile go deplete di resource ba tlogela batho
ba sa tshwara sepe go emeletswe ka dikoloi tse ditona go ile go rwala ditlhapi ko teng goromento ya rona ga a batle moo ke sone se o bonang re beile infrastructure ko godimo ke tsaya gore nako tse dingwe re tla nna gona ga re seba-seba le ga ke se mo palamente wa kgaolo ke tlo seba-seba ka gore ke mo goromenteng gore tsela nngwe hela ya tsona tse tharo tse di sokodisang e agiwe gore madirelo a ye teng re tle re mmekamekane le lona le tlhoko la ditiro ka gore ga go ka nna le di-fishery gone kwa ga dirwa ditlhabolo ga nna le tsela ao di-investora di tlo tabogela gone kwa re tlhama mebereko le rona re nna le bo go na le bo Lucky Star le rona re nna le Oliphant Star ga ke batle go bua ka bana ba ba tletseng mo mekgwatheng ba e leng gore ga ba hetsa form 3 ga go itse gore ba isiwa kae mme re na le di-college tse di tshwana le bo Okete tse di ka ba absorbang re tlo go dira yalo re tlo go benchmarka ka di-college tse di ntseng yalo ko bo Cape Town re bo re tlisa dithutego tsa mohutao re di tsenya ko Okete ga re rutile tšhaba e ntseng yalo re rutile banana ba ba tla tsholang bana ba tlhokomela bana ba bone ba lesa gonne ba go tlhatlhelwa mo go teng civil imprisonment gote ga ba duela maintenance mo tsamaisa dipuo tsa palamente gongwe nka yieldela ba ba ntseng ba batla go botsa. I thank you. Clarification ya ka akere nya mme honorable minister now I had a clarification le ha nako ya teng hedile gore go na le batho ba dirisang bana go tsama ba collecta dilo ka dipampiri tse di kopang a mme go mo ga o bone ile abuse so something has to be done gore bana ba exposed to abuse, they are exposed to ridicule and a lot of things a wa akanyetsa kgang ye gore o ka e address. Honorable Moswane. Me ke go leboge motsamaisa dipuisano tsa palamente ke leboge Jehova Morena Modimo mo leineng le legolo la Jesu Kriste go bo mo letsatsi le ampeile mo the 13th parliament le nna bo spoke mathambo re teng mo teng re lebeletse ka bontle jo Modimo a bo diretseng lefatshe gore Botswana be kgabile Batswana ba itumetse umbrella for democratic change e le mo pusong ke mabaka a ke a lebogang thata baagi bagolo ba Francistown ka kakaretso gore ba berekile mmogo le Batswana mo lehatsheng la Botswana ka kakaretso ba berekile mmogo ka tumelo e tletseng gore go ntse go lekane enough is enough ka BDP re leboga tšhaba ya Botswana go ba ile ba hatlologa ba bona go tshwanetse gore umbrella for democratic change e eteletsweng pele ke mo presidente Duma Gideon Boko e tsene mo setilong go ya ka taelo ya Jehova Modimo bagetso re hano re mo pusong ye ntšha re mo kgolagano ye ntšha re mo New Testament mme ditsholetso tsa rona ke tsa goreng Motswana o pehele o tshile mo lehatshe o tshwantse o bona le bokamoso jo bo siameng Motswana mongwe le mongwe yo o tshidile mo lehatshe la Botswana a ba tshela botshelo jo bo siameng a le ko tenyana teng a le mo toropong kana a le kae hela kana a le ko magaeng botshelo ja Motswana bo tshwentse go hetoga dikgang tse re di emetse re le ba umbrella for democratic change ebile re tla dira gore puso ya rona e tlhomamise gore maikaelelo a yone a phethagale a diragale betso ke le simolola ka sefela se se reng betampelo ba morena le mosieleng sebaka o tla itse go fetola tsotlhe molemo wa lona Batswana betso betampelo ba morena le mosieleng sebaka o tla itse go fetola tsotlhe molemo wa lona le ka se tlhabi ke ditlhong mo pusong e ntšha ke bua le wena mogolo yo o itlhobogileng ke bua le wena motlholagadi ke bua le wena yo o itlhobogile o sa tlhelo itse gore go ka dira puso ya umbrella puso e ntšha e tla fetola botshelo ja gago ba mongwe ba re moshe o ne o re isa kae mo lobaka October re setse go sa diragale sepe mo nako ya gompieno
ka tumelo e re mo go yone re mo paakanyong. A journey of 1,000 miles starts with one step. Re simolola gone jaana re na le 30 days. Nya ke mang yo ka helang pelo mo 30 days a re go na le puso e re sweletseng se e a palelwa 30 days. Mo go 30 days e o bala o bo minus 10 days ta utuna ise a thomisi mmuso mo pusong mo stilong sa gago. Mme re Batswana betso re a le kopa gore le se ke la itewa ke ba social media tsebe le bona a re ba bone molato ra re lentswe leo ba itshwarelang ke lone ke gore betang pelo ba morena le mosiele sebaka le se ke la fela pelo. Umbrella for Democratic Change puso ya yone e mo tafoleng go change maemo go change ditulo go tlatsa ditilo tse di reketang. Ba ba bokoa ba direla puso ba taanelwa dinonogo. Ke rata gore ke ba sologetse gore botlhe ba ba tla dirang ka pelo e tletse ba dira ka bonnatla ba se ke ba tshoga gore Umbrella for Democratic Change e tla ba koba mo tirong. Re batla bonnata, re batla motho yo ikapolang letlalo la pele, ga re batle motho ope yo ganellang mo dikakanyong tsa puso e kgologolo. Isitan le ene the former president Masisi o ba itatotsa re ke apola ja se sala le ja se ya lona ke eo. Are le ba gana le ba ga lona ke bao nna ke paledi. Mme ke tsaya ke re ba gaetso ke sologetsa Batswana mo nako ya gompieno ke le the Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs. Gore ba gaetso re gorogile ba re rumilweng ke Modimo go tao hetola seemo. Re tsile ha ka botlhoko ja dipelo re seno go bona tšhaba ya Botswana e sokola. Ne ka tswa mo Democracy go se fashionable go dira jalo. Mme ke utlwelela lentswe la kgakololo ke utlwe molaetsa gore Umbrella for Democratic Change e ta hetola diemo. Ke utlwelela molaetsa gore Umbrella for Democratic Change e ta ntsha corruption e menola le media yone. Ke utlwelela molaetsa gore Motswana mongwe le mongwe o tla tshela botshelo jo bo tokafetseng. Motswana mongwe le mongwe go a go nyelediwa lehuma mo go yene gore rotlhe re tshele jaaka Modimo a laetse go ya ka constitution ya lefatshe la Botswana gore ga go a tshwanela gore go nne le motho yo le gore o tshela botshelo jo bo ko tlase. Temane le digouta le kopore le ditswamong tsotlhe di tswa mo lefatsheng la Botswana. Nna ke rata go soletsa tšhaba ya Botswana gore ministry wa me o ke mo go one ke na le solela gore re tla phatlalala le lefatshe lote. Re tla phatlalala le lefatshe lote go ya go bona se se diragalang ebile le go a go hetola se se diragalang. Mme ke rata go raya Batswana ke re hey ke hetotse diemo. I'm no longer playing an attacking role. I'm in charge of the situation. I'm in charge. Ke thomilwe mothusa tona ke botshepegi se se nnaya mmoko mo gare ga dilo tsotlhe se se nnaya mmoko mo gare ga dilo tsotlhe Tautuna yo ke mosetse morago o tsepame o a tshepagala o a tshepisa o na le tshologelo o lwela ditshwanelo tsa batho ga fokole a re ke lehoko le le mo Baebeleng gore morena nkutlwela botlhoko ke mofokodi wa gago ga fokole matlhong a gago a tletseng bonaba. Bagetso ke ne ke re ke tshepise Batswana gore ministry wa rona wa local government
and Traditional Affairs o tla dira ka bojotlhe go thomamisa gore o itshupe gore ke ene goromente wa bobedi mo lefatshe la Botswana. Re a go lwantsha diemo tsotlhe tse di sa buleng go kgokgontsha Batswana. Thank you. Order, honorable members. As it is now 6 o'clock, I shall call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. Madam Deputy Speaker, I beg to move that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Our division, Sala, le tla sala le divide ka kona ratsa.